Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. All right. Hello, wonderful viewers out there. Welcome back to yet another interesting episode of the Birr Gambia show, live in our studios on Gambian Talents TV, and I am your host, Aisa Tukuli. On today's Birr Gambia show, we are going to talk about the issue of more than 25 Gambian migrants that are awaiting deportation in Germany, and also the situation of our young Scorpions who are currently playing the WAFU Zone A tournament in Mauritania. So without any further ado, I am not the only person who's in our studios today. I am with my colleagues, and I'll start with my right-hand side, which is my very own friend and a brother, Ibrahim Ikonyadi. Welcome. Thank you so much, viewers, and then thank you for watching us. Whenever we come here, it's a Birr Gambia. So I say thank you for having me. The pleasure is all mine. Be eventually free. So Babu tey nag ñu war a fas yéene waxtaane yu am solo yi mu nekk suñ brothers yi, suñ mag yi, suñ nijaay yi ñu nekk bitim réew ñu amoon ak gaa exclusive interview si biir studio bi fii Saturday tey gaa ñu ngi war a maybe ñu deport la ñu ñëpp si waati comme que ñoom sa loolu lañu wax nettali nag si laa ma ñu borom la neexee suñ Scorpions yi ñu nekk di play WAFU Zone A tournament. First of all dama bàyyi rek nga nuyu askan. loolu dégg askan bi nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñi nekk di seetaan jamono ji Birr Gambia ak fu nga munti nekk si àdduna wala këpp di am mbégte kontaan bu baax a baax fengo suma jigéen bu baax nga xam ne te ma njëbal ni yoon ma war a xarare table suma diggante am si di nekk yokkute si man bu baax a baax di ko nuyu bu baax di nuyu Ibrahima bu baax a baax si seen liggéey bu rafet. Jërëjëf gis nga tey Baba moom maa gën a important la so konka dal nañ di wax suñ topic bi tey ñu first started with suñ Scorpions, young Scorpions. First of all, are you impressed with their performance so far? Every Gambian, not only me, every Gambian needs to be impressed with their performance, knowing how well they are doing, knowing how well they are raising the flag of the country. We are all proud of them, and we just want to tell them that let them keep up the spirit that they are doing right now, and then let them keep up the good work that they are working on right now. Mm-hmm. Yeah. So, what are you expecting? We are about to play Senegal for the second time, because we have an encounter with them, which was last year's WAFU Zone A tournament, and then we actually won them with in penalty shootouts. So now that we also have an encounter with them tomorrow, what are your expectations from the boys? Yes, I'm going to be a little biased here. I want the Scorpions to win, but also to tell you that Senegal are also coming for win. Knowing that last year we knocked them, and this year also they wanted to do the same thing. So it's going to be a very interesting game. Indeed. It's going to be a very interesting game. It's the Scorpions versus the Senegalese. It's going to be very interesting, and I wish the Scorpions also win the game. That is my wish. So can we see the table? Binta Nyamun nga one table wo no you said table is swing Scorpions na kalamel. But before Binta Nyamun yow naka nga gisee swing Scorpions kon nga xam nañ ne we non nañ seen game si ñu draw benn. So are you naka mbaa am nga kontante so far si programme. Waaw di jaajëfa suñu ndaw yi bu baax a baax si liggéey bu rafet nekk leen ndaw ñoo xam ne jom ak fula fayda moo leen tax ñu saa su nekk saa yu génnee ñu ngi lan yóbbu suñu réew mi si kanam rawatina football bi
dëgg-dëgg ñu ngi def liggéey bu rafet rawata ñu nekk si remise saa su ne comme nu ma ko waxee yow moom di la jaajëfal sa liggéey bu rafet na ëpp doole yëpp si yoo laale mën a topp sa stétu bi dëgg-dëgg li moo lan mbool ñoo doole waaye ñoom teen di leen wax lu olof di wax fas lu mu daw nga yokk ko yaatu ne def nañ buñ gis ne am na ndam ba léegi amaguñ ndam na xool lu si kanam rawut boot ndam mi lam bëgg ñu indi ko suñu réew ak ñu màgg ak ñu fi nekk waaye ba tey dinañ jaajëfal bu baax wax nga si ba ñu ngi war a daje ak suñu dëkkandoo di Sénégal comme lu ma lay wax ñooñu moom da nekk jiit moom mu jiit bu ndaw mu ne kuy fett moom daan rek di leen naan ñaanal yàlla mel na ndam mu set wét élection inshallah. So I wanted to have one of our colleague who's with the Scorpions, but unfortunately, because right now they are engaged. So I hope after the game tomorrow, inshallah, dinamuna amak mom exclusive interview mu wax ñu some of the updates that ñoo xam ne loolu lañ fa am. So we wish our darling Scorpions a very good luck, and expectations are high, of course. So as they go against our neighbors tomorrow, inshallah, at the at the Olympic do start in Nouakchott. So we wish them all the best. And now let's talk about the main issue that we are here today. The deportation that should happen. Is it on Tuesday, which is tomorrow? Yeah. Right? Wow. So ñu gis suñ ndaw yooyu noonu ñu génnoon ñu wax ak ñun surtout Aïda Kébé ak Lamine Cissé si wàllum deportation ak some of the challenges yoo xam ne loolu lañ nekk di am foofu noonu yooyu Babou yow naka nga gisee situation. Waaw comme wax nga ko si bi wax nettali si Lamine borom keroog ñu ñoo fi nekkoon waaye wax na fi loo xam ne dafa daw yaram bu bëgg ñoom bañ na ko dem call direct call pour ñëw si media bi ñu wax askan bi ñoom lan leen nekk di dunda na ñu ne am na ñoo xam ne ñu ne am na loo xam ne nguur bi wax na ko waaye ñooñu loolu nekk lu am na nguur bi da wax ne ñoo xam ne da am criminal case ñoom la nekk ñoom la weddi nen tuuma boobu bem set ñooñu am na ñu fa nekk ñeenti at ñuy fukki at ñuy lu ëpp fukki at ñu ngi leen fekk seen place liggéeykaay kon ñoom suñu waxee ne ñu amul kayit leen nekk di deport loolu ñoom gaay weddi nen tuuma boobu noonu ñu jot a wax ñu ne ñu leen fekkee kenn ki ñu ëpp ñu ngi fekkee seen liggéeykaay dañ leen oo diw yoon la diw ñu ne waaw dañ leen war a deport te ñoom fu ñu nekk lu ëpp ñaar fukki nit ak nangam ñu ngi leen teg benn place léegi soo weedee wax na ñoo am na ñoom ne den taawoo seen sago soo weedee ni dañ leen ceene am na ñoom ne seen tànk dama na si ñii seen loxo dama na because ñëpp wax nañ ko because lu tax léeg-léeg yow soo bëggee bañ wax da nga lay forcé ñu ne lu tax ñoo xam ne lu nekk di def nekkul teguñ ko si yoon moo tax seen smartphone yëpp da nga ko siis pour la ñu gaay dem bañ ñooñu jël situation lu fa nekk di daw moo tax moo tax ñoom dañ simple fu la nekk di use te soo gisee yaa ngi use sax loolu tam dañ koo jël bi ko ñoo xam ne lu nekk di def ak nguur gi ñu nekk fii teguñ ko si yoon am na ñu xam ñu ne nguur gi dañ leen jaay ñoo wax ne ñu ne suñ nguur gi Gambie bi dañ leen jaay bi ko ñoom noonu leen ko mën a gisee bi ko am na ñoo xam ne fukki at ak ju nangam musuñ am case even police ñoom duñu wax ne dañ nekk di port soo ñeen dem bëgg a xam wax nguur gi na ñoom ban façon nguur leen am ak lu tax ñu war leen def na ko suñu noonu su nekkee dañ def tafaar mun nañ ko mën a understand waaye ñoom deful benn tafaar ñu ne ñu ngi séntu talaata bii di ñëw du ñu war a di port soo ñoom nga war a xelaat tamit ñooñu ñi tàggoon na seen am na ku ko mu ne seen fajkat yi sax am na ñoo xam ne wax ne ñu leen arrêté ne ñii dañ feebar ñii dañ tàggoo seen sago dañ la war a faj waaye ñu ne déedéet ñoom duñ fa génn te ala ne pour ñu yóbbu leen a faj waaye ñoo ñu ne loolu yëpp duñu mën a am bi ko dañ leen saam ñi takkat na leen ñi seen loxo ne nekk ñi daw yaram gis balaa gaay di am ak interview dañ gisoon vidéo boo xam ne mu ngi doon circulé ci social media bi buñ doon grip boy bi kooku daf doon yuuxu dimbale leen ma but is that the way boo xam ne doomi aadama sax war nga koo approcher noonu at least nit su defee lu wrong si sa country am na ñoo xam ne nag wax nañ ne amuñ ay papers yu correct am na ñoo xam ne ñu ne they involved in illegal activities am na ñoo xam ne drogue lañ dee jaay am na ñoo xam ne nag ñu ngi def naka sudut noonu biir Europe waaye am na Gambien ñoo xam ne among these people nekkuñ di def dara ñoom ñu seen soxla rek la gaay xam ñu xëy
suba ñu dem liggéeyi ñëwaat seen kër loolu rek la so dañoo bàyyi first vidéo bi mu play bu fekkee ne suñ technicien si pare nañ konka lu ma ko waxee nettali nag si laamañu borom lay ne la gën a neexee so we want our technicians to play us the video the extract that I just did from the interview they had with Ida Kebe and Lamin on Saturday. So, bala video bobu non di pare. What is your take on this issue? This topic, right? Yeah, it's very very sad. Indeed. To be honest, it's very very sad seeing young Gambians crying out there for help and then putting them in confinement. I will call it, because they're not having access to certain things that they need to have access to. Right. They're gonna in fact communicate to their people in the Gambia here. You look at the way that in the manner in which they have interviewed with Ida and Lamin, you know that it was not easy for them. When Umar Barrow was talking, he made it very clear that even their smartphones were taken from them. And then, in fact, if you wanted to deport them, you can deport them. Smartphone is very, very cheap. You cannot seize that from them just to deny them from, speaking with their people in their country. It was very, very sad when I have to listen to the interview and then watch them cry for help. And then our government is sitting here not doing anything. It's sad. And then the youths are very frustrated. Indeed. If you bring them here, what are you going to offer to them? At least if you are bringing people from Europe to the Gambia, there should be avenues created. Yeah, you them. create opportunity for them. Exactly. If they come, let them venture into that. But there is no opportunity created for them. And then you want to bring them tomorrow. If they land here, that is why we are going to have a lot of criminal activities in the country. These are some of the issues. So I believe the government needs to take a step rather than them keeping quiet and then watching this issue died like that. It's not fair for the youths and they really need help. I will tell you for free, these are youths that are contributing to the economical development of this country. Right. These backway boys, we call them, what they do here, some Gambians are not doing that. So bringing them, deporting, bringing them back to Gambia, without creating any avenue for them where they can also earn something, it's totally unfair. And another thing is, I think the government of the Gambia always, all the time, when deportation happens, needs to be transparent and honest. Yeah. To come out and explain some of the situations, that warrant these young people to be deported back to the Gambia. But also people are saying, all kind of speculations are going on social media right now. We've been seeing messages, tons of messages in our office food or every other day in terms of this deportation. So if at all the technicians are ready, can we have the video so that we can listen to what some of these people are saying in their the camp where they have been detained? Thank you. Fourth time, fourth time bold. Okay. And then 3 weeks and 2 weeks. A condition of one month old back, maybe 2 months now, a condition of one better back because I'm going to criminal case killing, Indian blackly. You understand? Allow a smartphone for him, allow Punadina. Nima most of the contaminant in normal phones and anything, me allow camera tala, and the camera will mean that I become allowing us because you can treat the Yame, it's very bad. Well, I name on Purma camera, I understand the system on Konajaman better, Gambian government, at least if I'm more seen like this Amana Kelowanya, a more Piriname, criminal case. They bring a more all the city. And Katama from our Koleambule because you come to Borla, I'm going to Borla Pidamin. There are everything baby and Bedu over 4 years. I understand, I'm Borla Pidamin, on the Malafta, and the Stella Janino. I understand, he disrespect. Imam Chamo think, I understand, Gambian government mole mark, this is not the way. Telephone mole, I understand, the mole, but most of the Jamie mole marker, you will be at a Kolaka mole, I understand. No, bi dañ ko ñëk appelé ñu wax ko. All right, okay. We can still play the video. We need to know what is going on, please.
So fii kooku dégga dafa lay may idea dafa lay wane moom time bu fi spend yaa ngi dégga dafa lay mën a wane time bu fi spend man daal man su ma jobee kaa lañ ma téye or na ma óor yàlla because man dama dee job suba 4 o'clock from 4 o'clock to 1 o'clock 10 hours laa dee job 6 o'clock suba lañ ma fekk suma liggéey kaay ñu ne ma ne yaay Omar Baro ma ne lay waaw man maay Omar Baro ñu ne ma ne ok yow dañ la war a delloo Gambia ma ne la ban reason ñu ne ma ne autorité bi xam nga si government bi lañ ko amee so yéen da ngeen war a dem so man that time suma boss nekkul fa woon because suma boss 8 o'clock la day ñëw so aw ma chance pour ma communiquer ak suma boss so since that day fii laa nekk si deportation camp bi te si deportation camp bi fii nii fu ma nekk Germany Fort Sign ñaata Gambian lañ ma fi laa fi fekk ak ñaata Gambian ñoo ñëw ñu fekk ma fii nii is too much right now because démba rek Gambian ñu fi indi démba is too much man sax suma boppa nii ñu ma xam Gambia ñu ma xam boys yi is too much right now so yaa ngi am fii nii su boy Sukuta yaa ngi am fii nii Josuwang yaa ngi am Talinding Serekunda so right now this is brutal this is decided from the Gambian government and all the Gambian people they know it's decided from they know it's a legal deportation it's a legal the Gambian is in Bopasa ñoom xam nañ ne Gambian government dañuy jaay sister dañuy jaay Baro daf ñuy jaay one of the some of the things that he said he went to work dafa jógee si liggéeykaayam mu ñëw ñu laajte ko yow yaa tudd diw mu ne ko waaw ñu yóbbu ko waaw loolu am na daw yo moo ñoom ñetta wax nañ ko ñu ne ñoom lu si gën a doy waar sax ñu bëri du ñu wane sa nota dañuy fekk sa liggéeykaay ñu ne diw yow yaa diw sante di ñu yóbbu la comme nu mu ko waxee foo la dem liggéey tam moom boo sam xëy si gut sax ñu jël ko ñu yóbbu ko so mu laaj lu tax ñu ne système groupe bi la ko amee te ñoom lu lañ ngeen a méro ëpp de lu ñu wax ñu ne boo ko seetloo yeneen dëkk du ngeen ñu wax du ngeen ne netal lu ñu def dañu jël rek yéen da ngeen war a déport soo bañee comme noonu ñu ceen la yow comme na ko vidéo ñi di yuux rawatina ñu ceen la nga sa loxo damasi sa tànk damasi la dafa mel ni façon yooyu la yàlla bu leen jàppalut mu war a ñibbisi si njabootam mu la feeñ waaw mu xam ne que kooku na loo foog waajuram loolu la war a yëg nekk na loo xam ne daw na yaram bu baax a baax Aïssa soon government of the Gambia needs to come out ñu address the issue of deportation. This is not the first time ñu am ay ndaw ñoo xam ne ñu ngi si situation bii nii then day ñëw ñu ne seen nguur bi lii ak lii agreement ak lii lañ sign ak government of whether it's Switzerland whether it's Germany all the time that they am te nag nit koo xam ne yow génnewuloo sa butuut bu mu doon jëli yoon mu dem ba mu àgga foofu noonu why because man tamit I feel like ne suñ nguur am nañ si waala su ñëwee wàllum youth empowerment su ñëwee wàllum create avenues that a conducive environment for young people because young people of the Gambia constitute 67% of the country's population loolu bari na kon daanaka the population bi Gambia bi yëpp it's all youthful it's all young people so I think nguuri Gambia bi war nañ si def dara su ñuy wàllum deportation bi all the time they need to transparent all the time they need to come out ñu explain a situation with some of these Gambians lu nekk di dal foofu daj foofu noonu if atone man suma maasi sàcca mooy suma mbir obviously foofu du nekk suma place waaye am na ñoo xam ne tam problème yi kayit it's a problem because ñu bari da nga dee nekk si country jaabu yaa ngi stay foofu noonu te amuloo required documents yoo xam ne yooyu ñoo laa wan ne foofu noonu yaa ngi fi for residential living also these are some of the things that even Gambia bi fi sax dañ dee gis police yi ak yeneen foreigners yi lu ñu mel so government of the Gambia all the time needs to be clear in terms of suñuy wàllum deportation
because frustration bu young people nekk di daj si Germany la woo Italy la daf dee bari te seen stories yi it is heartbreaking all the time su ko dégloo dangaa mel ni sax yow waaw mooy loolu waaw il faut sa yaram daw loolu am na solo bu baax moo tax nguur gi ñi fi nekk da ngeen di xàññ bu baax a baax na tey ñu nekk biro ñu leen di jàpp suñu waxee lu ñu la suñ nguur gi ñoo wax te nguur gi boo demee foofu sax pour wala waxtaan ak ñoom duñu la mee pour nga wax ak ñoom te ñoom na ko waxee duñ mës a génn ñu ne lii ak lii moo tax te comme dafa mel ni am na loo xam ne mu ñu si sobi la lu ñu si sobi moom la wala seppi na sobi ñu mun koo naan ñu fa nekk bu ko ne xam bu baax a baax si nguur gi la wala si la nag bu nekkee nguur gi tam ñoom tam nañ génn ñu fa nekk ñu ngi leeral seen boppa waa dëkk boobu tam ñu ngi leeral seen boppa ñoom tamit bu nekk ñoo leeral seen laala mu taxawuñ si nañ génn ñoo tam ñu leeral seen boppa waa bu noppee nii nag te bu fa moo gën fajo kon saa nag nguur bi nañ gëstu ndaw comme na ko waxee lu mel ñaar fukk ak juróom ak lu teg ndaw yi ñoo ko amee nga te Ibrahima wax na ko ñu nekk biti ndaw ñu fa nekk lu ñu def si réew mi fii ñu fi nekk dafuñ ko fi am na ñoo xam ne ñu su nguur gi sax dafuñ ko fi kon ñooñu dañ leen wala taxaw bu baax ñu gëstu ñoom dañ génn pour lan taxaw seen askan wi te luñ def si nan famille dinañ ko def si wàllu mi kon saa su nekk nguur bi nañ génn ñu taxaw boo ko xoolee am na ñoom dafa daw yaram ko xam ne mu ngi si activité mu si lu nekk ko nga woo ko indi teg ko benn place demuloo ko dox jox ko bu ñu wàccee si airport bi léegi le passe pour ñibbi sa dina doy waar yooyu xelaata comme tey yow nga ne tey yow sa sécurité bi kotagut daf ko sécurité yow nga ne crime ak ñu ngi fi yooyu xelaata ñoon bu ñëwee sam bopp wala jaxase est-ce que tafa wala xaaral ba loolu du bëri si dëkk bi loolu la nguur bi war na koo sóoraale bu baax a baax balaa muy ëpp loxo. You as a young person, I mean, I know even though you're not directly affected, but indirectly you're affected. Hence, some of these people are some people that probably it might be a family member or so. So, what do you think that the government needs to do in terms of, when these people come back, there will be, other avenues? If at all sa dollar say carpenter la neka, let them at least find a place whereas ding fa neka wangum ngay dan sa dollar. So what do you think the government of the Gambia needs to do? I think not even talking about if they come in the Gambia, what are you going to do for them? For now, I think the best thing that the government could do is to engage anybody that is about to do this deportation. If it can be cancelled, let them do that, because the manner in which these people were kept was very, very bad. 3 weeks, 3 months, keeping people in one place, not giving them good treatment. We have seen the immigration in the Gambia here. They don't in fact handcuff them. You go to the station. But then why are they doing that to the Gambians? This is every Gambian's concern. I think the government, and nobody can say the government is not aware of this. The government is aware of this. You cannot have a foreign flight that is coming into your country and then you want to say you are not aware of it. That is not possible. The government right now is aware of it. I don't know if they are aware of the situation of these youths in German, but to say that they are not aware that there are Gambians that are to be deported tomorrow, it's not something that one will accept. Actually, so I think the government at this point, the best thing that they need to do is to interfere and try to help if they can help for this deportation to be cancelled. If they cannot cancel it, let them condition these people that yes, you want to bring our youths back. If you bring them back, this is what you need to do for them. This is what you need to do for them, because we have no space for them. We have no job opportunity for them. So if we bring them like that, we are going to have more hardship in the Gambia here. So create this for them if you want to bring them back in the Gambia, or else don't bring them. Can the government condition those people in terms of this? Because I think that if already, they had an agreement with the government, that there might be funds allocated for these people. So if this was an agreement, I don't know, because the government did not come openly and say this is what happened. But if it was an agreement, then I think the government, since the beginning of the agreement, should tell these people, if you bring them back
I mean, this is what you need to do for them. If that is not there, they need to cancel the whole deportation, because you cannot bring them here without knowing. It's obviously unfair. We will open the lines now for people that want to call and contribute, but please, we are begging you, so len call wala ñoo xamne tamit da ngeen bëgg call na nekk si dal, you share ideas as well, because ñun ñu ngi fi, but then yéen yéen fa nekk tey yéen yéen gonna understand some of these things that are happening in terms of migration. ne ñu ngi fa dañ leen teg benn place, am na ñoo xam ne dañ leen chain, am na ñoo xam ne sa doctor si recommended na, am na ñoo xam ne seen state buñ nekk that is not the place for them. So you know gisee suñ Gambians yi ñi nga xam ne tamit dañ dee nekk foofu noonu without having the proper documents, but because of foo jógee foofu tamit struggles you they face over no, because at the end of the Gambia, there is nothing much to do in this country. Let's be honest with one another. Yeah. Because so delu se wate fini, and then nga halal halis body am fini, ndah dinga am lolu fini, ndah the same environment and the same way and manner bo nekon fa lolu dina fi nekatan dafa difficult for some people to adapt. Yo nuka nga gisee situation comme ñoo xamne tam dañ fa dé nek way amuñ proper documents. Waa loolu doon na waa bu baax comme ñoom seen rawatina comme noo ko waxee ñoom bu ñëw nga war ku ñëw wala xalaat fu mu jaar ba aaga fu mu aaga dina doy waa comme boo ko gisee comme si ñu ñoo si ñi ñoo xam ne ñoo war a ñëw ëpp doo yëpp xaaj bi lu ñu wax ñu ne comme ñoon am nañ seen kayit te yaaga nem fa so ñooñu nga waleen delloo comme Ibrahima wax na ko comme loo xam ne nguur bi leer na leen comme tey su nekkee ñoom nguur bi ak nguur foofu da am jàppal ñu toog waxtaan amaana ñu fa nekka ñoo tax war nañ jégal yéen yéen te boo gisee ñu ngi leen di jàppale pour delloo leen seen réew lii ak lii moo tax waa comme yaa nit duñ bokk waxtaan ba juma benn kàddu yëgale ko kenn nga war a jël ko indi ko daf ko gisee neneen comme nguur bi waa loolu nekk comme noo ko waxee am na ñoo xam ne 2 weeks la fa am na ñoo xam ne ëpp nañ ko ñu doon wax ñu ne am na 3 weeks te am na ñu fa fekka comme noo ko waxee wax nañ ko si seen mbir am na ñoo xam ne seen wéegi yaram meegi lan ko pour ñu dëkk foofu ne si kam yi right now da ngeen war yow pour dem faju ji waaye ñu leen téye ñu ne duñ leen ko may kon dafa mel ni ñooñu ñu am gàllankoor am jafe-jafe wala feebar ñu tëdd benn place ñoom lu leen di faj ñoom ñoo yàlla bu leen jàppale amaana ëllëg si biir mun na am gàllankoor si seen wéegi yaram because ku feebar faju wuloo kay il faut nga am feebar kon war nañ koo seeta bu baax a baax a baax laata ngaa jël nit ki di ko indi xool ko dama fu mu liggéey wala fu mu ne nga gëstuwaat na kii def na loo xam ne lu tax ñu war koo delloo waru koo mun a def bu nekkee lu lee la nit nag la mun a doon tooga nga waxtaan ñoom lii ak lii moo suñ xelaat lii ak lii moo suñ tànka yow lii nga def gëstu na ne yow sa bàgg yow lii nga def moo tax ñu bëgg laa delloo kooku dina nangu lu muy def na tey ñu fa nekk su nga laajee lu nga def ñun xamuñ loolu leen dee wax gars yi ñun dañ toogee ñu gis seen boppa wala ñu toog leen ñu gis leen ñu aras leen kenn ku nekk mënut a expliquer man lii moo tax wala lii moo tax ñu war maa téye kooku yaa ngi ko gën a jaxasoo ko su ñëwee fii mu wala xool dundee waat nu mu dundi lu mu bàyyi si réew mi waaye mu xelaat yoon bu mu jaar bi aaga am na ñoo xam ne nu ko leen dañ jël comme jàppale seen boppa jël luñ jaay luñ jot a am ñu dem kooku bu wala ñëwaat ak loxo kese loolu dina doy waaye trop ay sa léegi ñu play out video bi because am na ñu nekk di wax pour ñu play out video bi if at all it is ready because I mean lii loo xam ne dinañ ko wax fii ba ëllëg du jee so dama bàyyi ñu play out video bi ñu déglu ñoom ay Ibrahima ak other people yoo xam ne ñoom ñoo fa nekk gaa luñ nekk di wax exactly so fii kooku dégga dafa lay may idea dafa lay wane moom time bu fi spend yaa ngi dégg dafa dee mën a wane time bu fi spend man daal man su ma jobee kaay lañ ma téye óor na ma óor yàlla because man dama dee job suba 4 o'clock from 4 o'clock to 1 o'clock 10 hours laa dee job
6 o'clock suba lañ ma fekk suma liggéey tay ñu ne ma ne yaay Omar Baro ma ne lay waaw man maay Omar Baro ñu ne ma ne ok yow dañ la war a delloo Gambia ma ne la bañ reason ñu ne ma ne autorité bi xam nga si seen government bi lañ ko amee so yéen da ngeen war a dem so man that time suma boss nekkul fa woon because suma boss 8 o'clock la day ñëw so aw ma chance pour ma communiquer ak suma boss so since that day fii laa nekk si deportation camp bi te si deportation camp bi fii nii fu ma nekk Germany Fort Sign ñaata Gambian lañ ma fi laa fi fekk ak ñaata Gambian ñoo ñëw ñu fekk ma fii nii is too much right now because démba rek Gambian ñu fi indi démba is too much man sax suma boppa nii ñu ma xam Gambia ñu ma xam boys yi is too much right now so yaa ngi am fii nii su boy Sukuta yaa ngi am fii nii Joshua yaa ngi am Talinding Serekunda so right now this is brutal this is decided from the Gambian government and all the Gambian people they know it's decided from they know it's a legal deportation it's illegal the Gambian is seen boppa sax ñoom xam nañ ne Gambian government dañuy jaay sister dañuy jaay Baro daf ñuy jaay okay kooku noonu mi nekk Omar Baro dégg ngeen moom lu wax moom mu ne moom 4 o'clock si suba imagine am 4 o'clock si suba ta maa si ñoom man dama de si dal bi la ma de waaw dégg so I think war nañoo mun a seetaati some of the things yoo xam ne suñ government dañ ko dee jël because at times it is risky ñoo xam ne ñooñu yàgg ne am na ñoo xam ne they spend 18 years out of the country they're in abroad te ñooñu yëpp seen famille ñooñu lañ yaakaar imagine a family man nga esiwaat ko baat si Gambia bi fii loo ko jox for example kooku su jàngut sax loo ko jox if atone kooku amul ay papers loo ko jox lii war na I think the government of the surtout the Ministry of Foreign Affairs and mi nga xam ne it's responsible for swing cooperation with other countries needs to look at some of these things. Deportation neexut si xol kenn bëggut ko but amuñ si option because am na ñoo xam ne tamit am na some of these youngsters mi nga xam ne outside nekkuñ di def dara lu right ñoom daal nekk di sàcca di naan alcohol def nañ ñu nekk foofu di def you can xamul. But that is not an excuse. You def ñu bon. Bu fekkee ne you are targeting those that are actually not they're doing bad stuff, evil stuff. Take them back. Wow. It's okay. If you cannot take them back, put them to places you have that's where they belong. Waaye da nga gis ne tam these are some of these people ñoo xam ne seen famille yëpp ñoom leen yaakaar. Waaw ëpp doole bi yëpp si biti la dee jóge te ñoom leen yaakaar. Imagine ñoom seen famille time bii nii ban situation la gaay di war a nekk. Nga xalaat ne sa nit dañ ko war a deport back to the Gambia. te moo amee kër gi moom. te moo amee kër bi mu am gis nga. So government all the time needs to look into some of these things because ñu nekk foofu noonu so leen isi waati baat the reason why you jóge fii them other country it's because there are no avenues created to empower young people. There are no avenues here ñoo xam nit mun naa wax ne sax lii suma boss la te dama ko def because man seen njëriñoo dara ñun yëpp ñu ngi téye lii nii because we don't have any other option moo tax ñuy téye suñ journalism work dëggal moo tax ñuy dem school every day to make xaalis dëggal so am nañ fi gan tamit he's a deportee one time deportee moom tamit Gambian Talents la nekkoon moom nag dinañ ko bàyyi moom tam mu ñëw mu wax ñu tuuti some of the situations yoo xam ne uncomfortable situations yoo xam ne ñooñu tamit si moom tamit si la bokkoon ñoo xam ne face nañ yooyu so di wax ne rek thank you very much for joining us unfortunately time bi dem na waati waaye rek ba léegi ñu di la wax ne rek thank you very much and welcome to Gambian Talents fii sa kër la daal waaw thank you jërë ngeen jëf fii suma kër la maa laa nuyu di la jaajëfal di wax ne si loo nekk daal continuer si dama ko dee seetaan te ñu bari di ko dee seetaan I'm very proud of you and I'm happy to call you my mom anytime I see you doing a very good job so maa ngi tamit ñeneen youth yi nga xam ne ñu ngi fii nii tamit comme ñoom tamit nañ try waaw soo try rek dinañ mel ni Aïssatou
But share you have your one time deportee. You know, there are a lot of difficulties both on jail yoni back way. How does it feel all the time? So talking and reflect some of these things you have you jump one time both on jail yoni. Well, it's very important, sir, a very important topic because man don't follow the story about how some Gambians ñu xam ne ñu ngi nekk si detention camp. So man tam ma nekkoon si detention camp for 6 months 2 days. Dafa jànkuwante nañ foofu ak ay problems yu bare. Like I mean doo dee am sa required things yoo xam ne loolu nga war a soxla like lekka bu doy ak saabu wala toothpaste wala brosse so da nga nekk si foofu noonu like suñu isee lekka da ngeen ko war a xëccoo njiiroo ko ay daf dee tuuti wala du nekk food boo xam ne ni daf laa mën a jox wér-gu-yaram daf dee nekk food boo xam ne just to keep you to survive so ba pare process bi tamit da nga dee cappa ñeneen yi dañ dee réerloo seen tur yi dañoo bind sa tur already so yow nga ñëw nga expect ne tomorrow you will be deported from that condition boo nekka nga ñëw nga fekk ne yow sa tur gisuloo ko fa maybe sa nataal sa nekku fa keneen turam moo fa nekk ak keneen nataalam so loolu yëpp daf dee yëkkal loo xam ne daf dee sonal ñun ñoo xam ne dañ leen deport waaye ok di trauma bi tam soo ñëwee back home the people is very interesting foofu noonu every time nit yi dañ laa xool waaw sa waa ji kii leen deportoon bro dañ la deport nii léegi sax am just from maa ngi jóge si moto maa ngi tasee suma benn mère boo xam ne long time gis ma dama dégg deport nañ la so loolu tamit daf dee disturb yeneen boy waaye man nag loolu du ma dee disturb nag yeah so ñu gis suñ gaay Aida Kebe ak Lamin ñu amoon interview with some of these people ñoo xam ne they already in detention camp ñoom that wax nañ ne over 25 or more Gambians ñoo nekk si camp boobu noonu te dañ leen war a deport they claim that it will be on Tuesdays so situation bi foofu noonu because ñoom sax wax nañ ne am na ñoo xam ne ñooñu dañ dem dañ dem liggéey ñu fekkaleen seen liggéeykaay ñu jël leen foofu noonu situation bi foofu noonu pour ñu dem jëli nit seen approche bi naka la dee mel waaw xam nga ñun suñ situation ñun suñ bos Africa la woon fii Libya foo xam ne nii foofu duñ dee follow the required standard bi so waaye xam ma nag Europe bi naka la moo mel waaye xam naa ne anytime suñu la waxee ne ñu laa deport si sa country foo xam ne géej nga fa xam naa ne dafa am loo dee nekk di yëg ak loo dee nekk di feel because yaa ngi calculer ne soo ñëwee Gambia society bi naka lañ laa xoolee maybe indi nga dara wala indi waale wuloo dara waaw ak nit itam ñëw lan la def on sanga ñeneen sax dañoo go up to the extent hit na dafa cause somebody in the family or he did something that caused him waaye foo man nag loolu yëpp man gëmuma yooyu ma lu ma gëm ne anything that loo xam ne yàlla dafa wax ne dang see jaar you must pass through it so te fu naa deportation also is one of those ones ndax all the time government that they involve in terms of no government do they support like I can remember the time we were in Algeria in Gambians we were there a lot of Gambians dafa am problème bu happen on foofu between African descendants ak Algerians so that problem ñun Gambians it was Senegalese government boo xam ne ni mooy doon jox lekka because ñun amuñ fa embassy so fu naa ne Gambia government man my experience with Algeria gars war nañoo try ba léegi gars am fa an embassy because you have a whole lot of Gambians yoo xam ne ni ñu ngi Algeria ñoo xam ne ni sax they have built families there right now yeah so situation bi foofu loolu moo dee warrant most of these people ñu leen naa asi back to the Gambia whether they is because of good papers or do they good documentations or they need some of these criminal activities because we need to get this thing all the time deportation am na ñu bari ñoo dee wax ne am na ñoo xam ne they involved in criminal activities am na ñoo xam ne because of amuñ papers yoo xam ne yooyu ñoo leen a waral pour ñu stay foofu noonu so lu tax most of the time deportation muy am surtout wàllum Gambia di deport young people back to the country. nga deportation lu tax mu dee am mooy lack of the required documents pour nga stay so at most of the time policy boobu la gars yi de njëkk a use pour ñu mun laa jot to come to you so suñ ñëwee tamit léegi daf dee fekk tamit most of the boys xëj na ñeneen itam ñu ngi engage into other illegal activities so loolu daf dee tax policy itam gën a mun a am doole seen kaw so da nga gis ne su nekkee ne you are not engaged in anything like that su nekkee affaire yi papers rek la at most of the time doo dee am problème waaye deportation tamit soo ñëwee tam ñun suñu side sometimes ñeena yi maybe
comme lu gaay maybe seen lack of understanding of waaw comme di dëkk si dëkk bu ngay dem seen laws yi wala international laws for ñeneen dañ foog ne soo demee backway bi de you still have right to live wherever you are but that's unfortunate because loolu noonu foog nga am papers even Libya dañ la di laaj bataka I don't this paper bu ñu dee ooyee bataka boobu soo ko amutee police yi suñu la gisee rek then bu mooy starting mën nañ la arrest then commencé di la laaj yeneen ak yeneen then you begin to know where you live ñu follow la si yooyu waaye soo amee the required document at most of the time deportation moom doo si dee duga xanaa su nekkee ne you are engaged in anything illegal waaw because ñun sax suñ deportation bi from Libya to be quite honest with you we did something wrong and ñu jàppa ñeneen yi you know so some run ñeneen daw ñeneen ñu dugal leen because soo waree jël gaal it's absolutely wrong nga war a jël gaal dem si beneen dëkk ndax boo leen ñëwee you know government defal nañ leen dara you know boo leen ñëwee back to the Gambia where there any avenues created you know pour ngeen jàpp si you know ngeen gis at least wala am ngeen support you know whether from other international organizations and also am na ñoo xam ne tam dañ dee ñëw but they are not mentally okay tamit ndax ñooñu tam dañ dee gis doctors ñoo xam ne whether they psychologists also nga gis ñooñu ñu ne la naa dimbal. Well, thank you nga laaj ma that question that question is very important lu tax ma dafa important mooy ñun bu ñu déporté from Libya dafa am lu happen ñun dañ ñëw gars yi they load ñu inside trucks. I was among the people sax ku bañ loolu ma ne because ñun time boobu bu ñu nekkee Libya si prison comme dañ dee am this joking dañ dee caaxaanante comme ñu nekk si biir kaso bi da nga am Ghanaian yi Sierra Leone yi Nigerian Togolese different nationalities so but dañ dee nekk fu dañ dee am information su nekk fu dañ dee wax ne ay Gambien yéen moom soo leen demee Gambia si boos la leen dee yaajam truck la leen dee dugal la dem paak leen so bu ñëwee si airport bi the same thing what that happens to our batch I think it was around September bu ñëw fii nii ñu dem dañ ñëw rek gars yi ne truck moo fi nekk gars yi dump ñu along the ways ñeneen amee wuñ transu sax like a single penny then ñeneen ne waaw they don't have it then dañu ne the following day la ñoo amee lifin naka la ko de waxee dañoo oo si IOM gars yi jox ñu 2,500 waaye that very day am na ñeneen amuñu woon passeport pour ñibbi so for people like us ñoo xam ne ñu ngi amee woon tuuti xaalis like comme sa pocket money bi nii jeexul si prison bi you still have at least 100 euro with you so boobu ceeyoon nañ ko ñu siyaa ko amoon comme ñoo xam ne xamante nga gars yi pour gars yi dem seen yeneen sites yi but waaye government bi after that also maybe through IOM guys support nañ a lot of us including myself boo xam ne ni you know we go through the IOM seen grant bi that 60,000 boo xam ne da nga operate business waaye the most unfortunate part of that was moo ne ñu bëri ñu jógee Libya tur bu ñu use to come to Gambia was not our real name so loolu tamit loolu dafa disturb ñu bëri like including me so da nga gis ne soo buggee def yéena yi soo buggee yóbbu sa the right documents yi dañu dee wax no but bi seeku nangam lañ fi am yow seex nangam nga so lu tam daf day jox ñu bari problème waaw waaye but definitely man dama thank IOM ak Alex Miko fa naa léegi moom nekkaatul seen PRO bi but they have did a very good job even the mental health side you are talking about man suma benn friend is a very close friend of mine am na a mental health issue so when I meet him and I explain everything to him gars yi dimbale ma ba gars yi jox nañ ko the grant bi and at the same time they invited him to this mental health workshop yi yoo xam ne nii and that one has helped the boy but like the boy is married and is doing very fine. I mean, yeah. What do you need to add on that? I think what I need to add is basically to say nobody is going to support irregular migration. Nobody is going to support it. Yeah. But then you need to ask yourself, why are these youths taking this bagway to go to Europe? You need to ask yourself, why are they leaving the Gambia? It's because of the living condition of the Gambia. It's because there is no much job opportunity in the Gambia. That is why they are leaving. So I think what the government needs to engage in first is to create job opportunity for the youths in the Gambia here, so as to deny them from going to Bagwe, you know, to deny them from the situations that some of them are faced with in Germany. And just not only in Germany, you know, a lot of Gambians are in Libya and they've been locked in a place. Whereas recently in Dubai, there are 23 Gambians. In Dubai as well. Yeah, there are 23 Gambians. You have they are in detention camps. You see detention camps. They are waiting to be deported. But I'm got detention camp. Come no matter what, detention camps they choke up because legally munga arrest niki sangana Gambian. He's not a Gambian. But just the first one. Amut pass pour ñibisi so mu déclaré moom Gambien la so su ñëw ñu tam ñëwee pour jël
the information about us. Most of the time they don't have amuñ ben comme required comme bu nga xamne li ñoo use to measure that whether you are a Gambian ñu ñoo def laaj la naka nga tudda fo deka ci Gambia then you write ne Gambian nga so sometimes lu tan daf day jox ñu bari difficulties. Okay. So law for government needs to do in terms of deportation, because man dama wax ne I feel like the government is not always honest in terms of transparency, in terms of because some of these things so len la ci government bi xamna ci dara waaye government bi tam so xamee ci dara so xamee dara foofu noonu. What do you think the government needs to do in terms of communicating to the public to know ak ba pare jox guys support, because so waree génnee nit in Europe koo xam ne mu ngi def liggéeyam nga ne kooku noonu mu ñëw back to the country dafa difficult. Well, xam nga government bi comme about this deportation issue then nga war a understand it has been dañ ko def politicalize especially Gambia fii. So government bi tamit du bëgg mu lose lu bari. We have a caller. Yeah, hello caller. Hello. Yeah, hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Hello. Jaama rek. Azan program am na solo taros bukan ci adresse lo di wax. Okay, tur bu neex ba ko ñoo xoole. Tur bi nag dama bëggoon a noo xam nga. Okay. Maa ngi college Germany, okay. Germany ban place ci Germany. Maa ngi jaajëfal ci bro bi toog di ko wax ne yoon amu si deen xam nga. Yeah. Hello? Germany, maa ngi college Würzburg. Hello, yeah. Okay. Go ahead. So your lu nekk sa overall opinion in terms of deportation, yeah. Man daal lu ma mën a wax daal mooy Gambia government bi moo ko nangu mu nangu yeah, because comme c'est nu ko waxee foofu immigrants yi suñ ñëwee ak bac bi daf doy différent nga ñëwee flight, because soo ñëwee flight visa nga di ñëwee tubaab yi am nañ sa information, am nañ sa Gambian passport, te sa visa bi su expire la buggee delloo mu ne la mu naari la den laa delloo because am nañ sa identity buy wane ne Gambian nga. Gambia su Gambia bëggut sanu delloo la sax bayan force den laa delloo because la gay amee mooy sa Gambian passport buy wane ne yow doomi Gambian nga, so you have to go back to Gambia. Okay. waaye da nga gis koo xam ne dafa ñëwee baak wi kooku noonu dafa dugg si gay seen dëkk bi without any document, muy Gambian muy Sénégalais muy Guinéen. Understand nga? Yeah. So kooku noonu tubaab yi suñ ko jëlee suñ buggee mu stay si dëkk bi mooy nu jox ko document. Understand nga? waaye suñ ne dañ ko deny document tamit gars duñ dee am benn pexe boo xam ne gars dañ ko mën a génne gars seen biir dëkk bi because they don't have any document bu wane ne kii Sénégal la jógee, even though you said it by mouth, but government thing doesn't work with mouth. Man mun naa ñëw mën a Guinée laa jógee waaye gars amuñ benn right pour delloo ma Guinée because Guinée dafa wax gars ne ana kii passeport am bi buy wane ne ñun suñu dëkk la jógee. am na ngi understand because tubaab yi dem nañ ba am ne sax fii nit dafa ñëw mu jógee Gambie sax mu ne moom Sénégalais la. am na ngi understand just nekkee pour mu mën a am good chance la comme soo jógee dëkk boo xam ne xeex moo fa nekk wala dictateur moo fa nekk nit yi dañ dee mën a use reason yooyu noonu su ko defee dëkk boobu duñ la fa dee delloo because of condition yi fa nekk waaye ñun Gambien da ngaa gis suñu nekk nii ñun suñu dëkk bi amul benn problème so tubaab yi na dee ne seen dëkk bi amul problème dictateur bu fa nekkoon wàcce naa léegi mun ngeen a ñibbi seen dëkk bi waaye still koo xam ne baak wi la ñëwee gars amul benn doole buñ ko delloo Gambie because gars amul benn evidence bi wane ne Gambie la jógee wala Guinée la jógee wala Sénégal la jógee wala Mali la jógee just gémmiñam la ko waxee rek so the only thing mooy Gambia government lu ñu war a def what every country else do mooy to ask them to provide these people their documents because képp ku nekk Europe mu naan document am dafa fiil document bu gaa di war dafa fiil mooy document yi di kam muy Guinée muy Sénégal muy Gambia man mu fi nekk su ma soxlee passeport yi Gambia mun naa koo isi waaye soo gisee isi wu ma ko xëy na gars yi dañ ma bañ a jox kayit fii so su ma leen joxee sama passeport yi Gambia bu mooy automatique jox naa gars accès boo xam ne mu neex ma mun na xari ma den maa delloo Gambia mu neex Gambia mun na xari Gambia den ma faa delloo because maa ngi amee kayit gars yi nga amee kayit boo xam ne dafa wane ne Gambia moom so they have to send me back to Gambia.
Well, there's another process tambuga de definitely is an amount document. But may no try no ha Gambia for Gambia mo muna identify ni no through interviews and anyhow no ko gade de from Gambia immigration no ñu wala no identify borom. Waaye ñun loolu dara de muna happen waaye da nga gis yooyu so happen boy still de muna am chance tamit pour stay leen because loolu lu Gambia war a understand mooy kenn nekkut fi ko xam ne dafa soxla Gambia pour mu dimbale ko passeport pour mu ñibbi ku fi soxla passeport yónnee na xaalis léegi gay toppatoo ko even loo nekk si soo gisee borom mu bañ a jox jaamaan government yi passeport am because xam na ne xëy na moom dañ ko bañ a jox kayit so suñ la jox kayit loolu mooy da nga war a ñibbi soo mistake nga jox gay sa kayit rek boobu mooy den laa delloo sa dika because léegi gay am nañ evidence bu la gay di mën a delloo even loo yóbbu loo delloo waaye Gambian government léegi moom ñu ngi accept nit yoo xam ne orut leen na ñuy Gambians leen na Sénégalais leen na Malien leen na Guinéen leen na reykati nit leen ñoom daal na leen tubaab yi wax ne am nañ amount of people ñu ñëw rek gaynde isi leen te loolu moo ko régut nag because loolu benn dëkk du ko def jamono fii sa soo fee dippoon ne dañ laa ne ana kayitam buy wone ne suñu waa dëkk la understand anywhere in the world so nakala Gambia di active a bunch of people without knowing if those people are truly Gambian. Even if you are truly Gambian, those Gambians, they don't need the government to come and confirm that they are Gambian so that they will go back. Because if they want to come back themselves, they can provide those documents themselves. They are hiding it for a reason because they don't want to come back in a hope that these people will give them documents when they overstay here. Because if they cannot take you if you overstay, they will end up giving you documents. Because they don't have no means to take you back. So the only thing Gambia neka di def moy ñom lu gay neka di def is illegal because we don't accept anybody who ñew sa deka any deportee back without any information we want he is a Gambian he or she because he na nekut sa citizen he na nekut Gambian Senegalais la bo xamne dafa wax Gambia rek because mi xamne Gambia su waxe lolu he na chance mi mo na lifinti way still non ko reject nangul mo tok ci deka bi so mom jemi ñam rek la waxe ne Gambian la way maybe Senegalais la so nakala Gambia di accéder no isi ko no bir Gambia te oro Gambia ne ki Gambia la it's simple let them just ask for the person's document that anybody ko gay mun ta proof na sen domi dikala gay bu ko gis sen dikala it's easy kon na nga gis ne legi tuba bi du mun a delo ken ay ñoom daf leen di jaral ñu ñëw di confirm legi duñ confirm sa dañoo jot tuba bi green light it's for anybody you can be Malian you can be Guinean you can be whatever. You feel free to learn in Gambia. Okay, thank you very much. Thank you very much. It's a shame, man. Yeah, thank you very much for that contribution. I think that the new gonna made us understand. so come knock over here like I'm the new having they claim that they are Gambians whilst they're not. They are not Gambians. So ak comme lu ma doon jéem a wax noonu mooy comme affaire deportation bi dañ ko politicize. Okay. Ba tax na everything loo xam ne happen na si they will blame the government. Waaye ndax ñun tamit dañ dee xool the whole scenario bi comme deportation because soo xoolee Europe ñooñu léegi benn dëkk la. It's one like one country seen policy yëpp is all the same. Seen visa policy is all like dañ ko def benn soo xoolee gars yi dañu jox something you either accept your people or we don't give you visa. Then we need them more than they need us. Okay. Understand? Yeah. So for now, loolu tam daf dee disturb suñ government bi. Okay. And the other thing is that comme lu nekk di wax noonu. Yeah. Comme ñu ñëw ñu isi la from Germany. Nga ñëw foofu noonu nga ne yow Guinean nga fekk Gambian nga. So pour government bi tamit yóbbu foofu ay nit ñu identify them. Loolu yëpp ba léegi daf dee difficult because you can identify people by interviewing them. Yeah. ñu buñ doon ñëw nañ about 6 to 7 other nationalities yoo xam ne dañ lay interview as Gambians. They came as Gambian, but they are not Gambian. We knew you find the following day, there are people send them money, guy move. So loolu noonu doo ko si dee mun a génne. So da nga gis ne the deportation bi at most of the time those who are deported they will always say they haven't done anything. loolu moom loolu suñu maay sa yow defuma dara waaye nga nekk si dëkk jàmbur amuloo the right documents loolu rek is a crime, it's a criminal offense. Wow. Ibrahim, what's your take on the caller? Just like the caller rightfully said. This is to tell you that whenever this deportation is going to take place, the government is aware of it. That is obvious because just like he said,
If they don't know your nationality, they have to involve your government. So if the government said yes, they are Gambians, obviously they are going to come back to Gambia. So I think the government also need to play a role, and this was part of the things that Umar Barrow was saying, that there are some Senegalese that are there, but then the Senegal government is not accepting them as Senegalese. So this is the same thing that the Gambia government needs to do. Just tell them you don't know them. If you don't know them, fine, leave them there, let them enjoy their life. Okay. Now we have another caller on the line. Yeah, hello caller. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah, sister, ni kontom bagi sutola. Nejo to di madu. De ntomu bakara di jafune bakola Italy le. Okay, Bakari Jafune. Yeah. Okay. Bakari minute la Mbala contribution. mbala program mba follow kane. Because signing a computer on, but I'm online fana but be message o ba jibe kane je more the comments or ke kane yalo action on betama kan age Germany. Okay. Yeah, something like a serious style because for me, you know, like my friends also to muni along ko de, you know, based if I be December program you know kono dal. If in yesterday ni do diam tale but nama make diam because I am calling direct call. Okay. Okay, but sister, like comme ça abenyame ndo ama easy, you know, bela sadness lamde, you know, like sa kono be Italy more than sa for good 7 years. German taraje nkataje weekend on lankanana. Right, but I have na friend also jele mu yalan ko is a soldier from Germany. Okay. Yeah, soldier from Germany. Ngalom baba ke and communication no benate ma every fucking time ngaka communicate le always even yesterday nga call but aka busy rene ko lafta ka nyin ka nyin situation la alright ondo but another call aya funye ko bro because kumandi bro la because na mi tale na nyolo ne long time mo ken dole after na nyin ka nyin situation la so ayine funye ko like tonyalem akoni be onne. But you have for 25 people long, but not 25 people. That are for 50 something people. Yeah, okay, then no problem. But last time we confirm like seriously, boys all meaning come say you pull like a mialan ko bathroom or yalan action or mialan bidya something like that. Okay. Ondo but at another in funya ko no amanke like come sakula mialan ko kujawalem ko kukotenem. Ako like comme ça Gambia la government foningal ning wolti amta because wollo multimeni alon ko deportation on yaji ko deporting be kala wollo multimeni alon ko ika odani to fanan ka bol dawol noma ako bot ate amantar program ko deporting program ra mantara ko de ako bot ning ako be kere ibele kalon okay bot ate mantar je bot ayine fonye ko bisudo abitari around 10:30 after being call la ninga molonje about telephone dira pro namare communicate. You understand? Natari ko abet solution soto no me yalanko isi diamuno again Gambia o kukotenda nga fa no nte like political ni nku sifal man felonje tel be mu dinde ngolati so nata jane no ka family ma ko nata jane ka mol ba ko mu yalanko witap no only family amanke family damate ka friends o soto mi yalanko ke ma ko kada Gambia ka mu bataru je ka ma ko so ni be siri Gambia no be siri ba ma ko la nyaade la ko nya to nyaalti nga fay defam fu ninke wolde so ila banko ita da banko do ko be di mamurun la be iba mone filla ya nyina fo nyaawe fi sad nga thank you so much but sister nga nyin ko je nyame like be mo Gambian oldi albe programme ni ke ka abedi yarene inin koto kele biye mindal de wise and be la diamol la moy kande fana but nte be altani la nyine la ko please atele ba tsara rek al sikato fo fe ninke no ka fo ninke on defend no because school am yalan ko asitalen sa fo bida malem you understand ngalo ne ko abekelale but laftale ko maybe nalsi idea soto ni de mi yalan ko sa be futanola masakundala you know I try rek woni nak I stop because school am yalan ko like to nyale mol kam foko bet yamul do la mo kan mol be mum fokan ko ko femen bulo bi jela ko femen bulo tije abi manke kuti mi ala soto dal because den ni mum diamta honestly maybe ning atare line of back call la lesa I connect yala diamo jibi akamune fo you understand anu soldier no from Germany okay
because ni ay mako ku jamal la ay nabu mako ku jamal la ji Right. so nga overlon ne bo sister like nteme mu fala ala try ale mako iroke atelle be mol mako lan tel ben funding ke oldi you understand tel ben funding ke oldi atelle ba try la please ni ko mun be ke kay no like journalist side or mo content side ni mun be la quote like ya family ni mun tol be la quality tel be mu Gambia dingolati All right. Abaraka Baga. ya fam so Yeah. so sad man Yeah, abarka bake Bakari, and I hope after program on nibe nyumele isaje ise wo soya rola number din na waka min fo isaje wo fana ya afana ya sata min fo so bari ramatulai fana ya mo join sign ramatulai programme bi nag da nga fekk ñu door ba pare so léegi te ñu jeexal sax nga man ci biir Gambie la bokk waaw moo tax so bala Ramatulaay nga ñëw rek bàyyi ma jël call bi comme que kii nii yàgg naa call moom tamit ñu dugal ko mu wax ñu jox ko 2 minutes hello yeah hello call Allo, assalamualaikum. waaleykum salaam Albakara do. kayron to di ma du nga ni be commandiro ke kam min to Inte suso janko jamani. okay Mr. Suso Janko bi mineta la contribution noti nanata naje ko ning molye interview soto no minian ko yenta ko le deport bari to ya fo le ni be detention camp in Germany so mineta la overall tekti nanata deportation wala karola Gambia surtout funding kel min yalan ko ye ya bulay tata nyini duro la banta Kachani is very interesting, you know. Alamadu yedi am kute melong. And then live diam la fana memu dunia kuti kakatele yalo yemo yeto nyafo is very important melo yafo. I spent 20 something years in Germany here, you know. Naskuru ke force kombora Gambia le e Sierra Leone. Not Naskuru kombora Gambia le. But the advice I have for the youth, anybody sit down Kenya, Edomakino, Nabanta Dame, Aladron, Barasukuro, Mansakunda, Minno Water. Interface is very little. And I was taken to Southern Embassy. Otumega Fani Bule, Kodola Bule, Kundagaria, Dial Dumadron, Akoyama Badamintole. And the Mojave family to school Liberia embassy here, Liberia the other countries, they all go through the same thing. But when Bankos come into a state that German call anybody who come here, German call the parading can integrate to join the society. My sister Billah not the new London not in Bakwila and the Sonto Wakangla, Jamal Sirinde. Of course. right. Let's call a spade a spade. I'm not going to know. Yeah. It's to Caso Mona don't get more tandem from the American Casola in Bangkok. You want the Casola. That's a crime, Kijang. It is our Masiboko. 99% of people in Casola, Europe, 99% of them, they come in the Casola. So, you can take a meal of let's just give everything to God. Ala ko kun ko tron wala katiara bari intela miro fero Mansakunda Simenkino my own cause my own different nephew was in immigration. He come here, meet in Bonn. Yeah, family. But he don't know me. And I don't want to talk. Yeah, family. So they try everything. I start on that I'm from Sierra Leone. The Sierra Leone embassy stand up I'm from Gambia. I don't know where I come from. Germans are predicting this man is from Cameroon. Definitely, they predict that Senegal with Nigeria. Boss, Italy, Gambe Geno from Wato Mambang. But none of the blame la to be people maybe talk blame la Masakunda la kam. Ndefe Masakunda blame them back. It's very little. Ntala mirofi and my experience. Naharmadi min jiani Bangkok is uncountable. And them get them over long fana. It's uncountable. I live this country for 20 something years.
I know ma belo you ga belo no because leader when the other don't know everything start to get it would know them ya family so for me to get me for drum donc dama kino drum and what you know non to less go mi salon den dama da ser hayla ko do malo ala ko be side jang to thank you very so much. deportation doing this end of your life international salka fundamental you know let's just take it as with good faith akita o mala you know. All right. Thank you very much, Mr. Janko. Those are you know, some of the things that we expect some of these people at least to come out and say. You know, Mr. Janko's 20 years spend your na for yeah. And a case it remind me of a case one man something jalo America afanang ise akata mambo dlata mambo Gambia mambo Senegal mambo Guinea Conakry so unfortunately guy ila je police ya try na Gambia jam for passport o bonda so ibaje la tapale abe both side do Gambia no ka tapale akere to stay just to manipulate documents to stay in Europe but it fananka people should manipulate to make sure that we go out of Europe so abe both side so but the problem is come for come ka politicalize le come someone in Europe, government cannot do anything about it. Because ila banko dingolo ni ko yefele. They say a responsible government will accept that. Any responsible government will accept your citizens, even they are good or bad. Okay, but mujama for Germany, let us always ask ourselves these questions. Mujama bala dunda. A lot of people will dunda Germany. Why 50 Gambians has the man said that 50 people you have to all get deported. Dolba fule ko non debot nan do ko lale yemuta sidoka. Well, but you still don't have the right document, maybe you can do work. So ngala yeta campoto, yeta school, you integrate yourself in the society like manon ya for nyaming. If you don't do that, you risk yourself of coming to the Gambia. So whereby government cannot do anything about that. So ngala miracle, you told me the Germany, let them go out and go and learn. Go to school and learn. Some of them will some of them are doing a different kind of jobs there. So you can from there, some of them are a tile on the form. You just will go and formalize yourself there. You know certain things about the society that you are in. So then I think it will form to stop Nola. Look at the right documents sort of to stay. But if you want to beat around the bush, you want to make money. Okay. Let's pick this call. Yeah, hello, caller. Yeah, hello. One more first call on. Okay. Yes, still won't get your yeah. Yeah. You may any responsible country of our citizen. But how can you take citizens, human beings that you don't know if they are from your country or not? Because anybody from your country needs to have his Gambian ID or Gambian pass for you to know that he is mine. The other caller said it. This caller who said that he's here, I don't know, 30 years, I don't know. I am also here 3 years and I get my document. But he is misleading. You understand? He himself, he said when he came here, he gave false identity. Many people do it. Lulu mo de muna me fi kay. Am nga lulu secret la bo xamne ñun ay Gambia dañ ko mëna understand. Ak ko wi wani ñu mom Libya la en. The system Libya ak you know wasi dafa hala uti. Am nga understand. Because so gisee mo na mom dugal na Sierra Leone moy last pala bo non. He is from Sierra Leone. Why did he say that? Because he doesn't want them to take him to Gambia. And he knows that when he says he's from Sierra Leone will need to prove that he is from them. And when he is not from them, that means Germany cannot deport him to Sierra Leone. Because Sierra Leone needs to ask first, where is his proof to show that he is from us. But what we want to make clear is Gambia is accepting anybody. And not everybody here that tells German people I am Gambian is a Gambian. And if German people are returning, hence you said it with your mouth, they will return you to Gambia. They don't care if you are from Gambia or not. That is the responsibility of Gambia to prove if this is my citizen or not before it is done. The problem is Gambia is taking people without confirming that this is my citizen. That is the problem. No one make it. The kilum negadiwa so new back we break na law. Ninyo pam na law accept na law. But conditions you make us un dekabi. Lolo mo de tanyo de ginasi. Un fa de ne tuba wi de nyon sun dekay. Oron lu fa ami
den saja yek be saja init def len sulis kun fa yakun legi toni yalla la yalla mo nu nekk di isi tuba bi sen dikay mu neex gaay mu naxal len ñu ngi dugga ci gaay sen dikay understand ngeen ñun tam li naka la ko is a blessing ci ñun because tuba bi citizen ci ñoom la kenn du cross gauge bi ñun waaye mënun ko dañ ko mën ta stop so ñun sun xasse be ñew fi wonon gaay ben kay di Gambian bo xamne gaay den mom na delo Gambia because benen dika duma jël suma gaay bu gee delo Sénégal dafa wone ana li wone ne Sénégal suma bu gee delo Guinée dafa wone ana li wone ne Sénégal Guinée la suma bu gee delo Mali the same thing any other country will tell them that if you don't give us his identity to show that he is from us we don't want anything with him. Thank you. But Gambia mo nekk caga bo xamne any African bo xamne mom pare na ko jël kum nekk without caring if this is my citizen or not and the damage it will cause to those people. Because if a Gambian want to come home, he will be the first to provide his document to come back home. If it's like a detention camp, not try no more provide a document. So Ben Gambian immigration officer or that government, because you give buka to buy the just guy visa. Because of Lulu, guy buka yaha, you can make just because of your selfish interest. You got the job visa and you took the official in Gambia. Why if you are undocumented in ma percentage nega 100 la ina 80% bi amul document ñoo ñepp ñu ngi jëriñ seen famille ñepp ko kende ci so amul document da ngay mëna liggéey tuba bi suñu la bañé jox document la jox 6 months wala 3 months na ko change every time lolu gaay na ngay xol naka la gaay di mëna amé sa Gambian kayit bi gaay délo la fek mënon ko am nak so fi overstay den la jox kayit by and force waaye su Gambia steppé in na mané na leen jappalé send leen anybody bobu yaal na ñu fi nekk yépp chance. The Lugadi of Gambia, Lugadi that is against the law because you don't have to accept anybody in your country without knowing if this is yours or not. That person can be a criminal. It can be anybody. Why do you take them in without confirming that this is my citizen? When in the Delo la Sahale, like if you anybody, like money, steals a dome. And I go, bro, you have to confirm it. Thank you guys. Thank you very much. Thank you for that wonderful contribution. I think she some of I'm not you want to see and they are not in fact Gambians. Yeah. I think it makes sense. Yeah. Because don't wanna accept niti. You don't have you don't identify those people whether they're citizens or not. Because ñu waxoon ak Lamin ak Aida ñooñu wax nañ ne they just have a paper where sent to direct it was written on the paper, not even a picture to show that it is exactly this, Omar Barrow that we are talking about or Ibrahim Sonko that we are talking about. It's just a mere paper boo xam ne surtout rek a fi nekk probably your address. Moo tax ma jox la exemple boobu noonu that man who was in Canada ko xam ne nii dafa mu ne moom jógewut fenn jógewut Gambia papaam Guinée la jógee ma garden they move, so it was difficult for guys secure a right document. Why police, this secret police in Canada, they came to Gambia here, ñu lijjantal ko passport illegally ñu dem ñu yóbbul ko. So buñ demee lawyer mi tamit ñu gis passport boobu noonu, so foofu la coow bi ñëw fa lañ amee passport bi. So bu guys cross check with the government here, they found out that the passport was illegally obtained. So ñu dañ def loolu. So national document anyone can have it. Yeah, it's not about anyone can have it. What I'm trying to say here, I'm going to come to tamit dañ dee jéggi loi pour indefinity. Amana comme il faut que loi tiñale pour que mul sama nañ. Understand? They go to the extent whereby they can break law because they don't want us there. Guy bëggu ñu foofu noonu ñu bari. Understand? So ñun dañ dee go to the extra mile because boy mu ngi wane ni government bi waaw they yow suñu la arrêté ay gis naa keneen koo xam ne ni ñu nekk Dubai ñu ne they take ñoom ñu nekk Germany ñu ne dañ jël seen mobile phones yi so they will search their phones dañoo xam ne kii Gambian la because every day ngay wax Gambia every day maa ngi call ay satu Gambia waaw nekkul ay satu Gambia de so but then ba ma bàyyi Ramatulaay mu ñëw bala maa jël koola wala ma jël koola bi pare ma dugal la jëlal koola bi parce que yàgg na si laaj bi so yeah hello koola salaamaaleykum. Hello. Through the phone. Okay, mun nga ko tek rek. Okay, léegi dama ko tek ma bàyyi Ramatulaay mu come in. Yeah.
lii am na solo lool Aysatu ndaxte booy xool si jamono ji toll nii lii ñuy wax ne lii ay di jàmbat fi mu nekk nii lii mooy jàmbat ci réew mi fi mu ne nii parents yëpp ak képp ki nga xamante ne yaa ngi am mbokk bu dem si baag bi rek yaa ngi xalaat ndax tey la ëllëg la sa broda dina ñëw wala sa mag dina ñëw wala sa oncle dina ñëw ndaxte deportation bii nii jëlal kenn si line ki yàgg na si line bi hello caller salaamaaleykum hello waaleykum salam sister abe ñaadi mbejawo alla programme o petiata baake alla programme o tiyata baake thank you very much to di ma da ni ba kumandiro ke kaminto antalam lamin jamme me kumanto ke gan Germany okay lamin jamme yes love to contribute on the issue member ke kan tableau to side right now go ahead about deportation. Okay, I will talk about the law, the European law, Dublin rules, mini asylum procedure in Belarin Janyame. Okay, Dublin is a European law for asylum seekers. The first country you enter, the first country you have fingerprint is the country responsible for your asylum procedures. In Dublin rules. Okay. Poisolo binia lonko inata Germany jang either they have fingerprint in Italy or other European countries inata jang la asylum process on yinke far exhausta. German will come in for they need identity well and go passport or yinka before no birth certificate and yinka but now some of them will be do go for stop do go they ask for their passport. But work at asylum procedure in exhausta already. Sai ka passport nyinyi ka mela wala ko to facilitate your deportation to the Gambia. That means imalla fila jal no longer. Okay, dole nene dia mo ke nje ka fo be do ko la something like yes, ika do ko okay, you have 3 months, you have 6 months resident o jimbe pa fen ko nyimbe bulu ika tra working permit o ka tra jawi ko do ko okay, a 3 months working permit o so abide allowance. Okay, kawodi la wise demand resident soto you are working you are here apartment of soto o basic no le atara ko imang resident soto kasi wise ila asylum procedure ni betamaka but not that for asylum procedure ni exhausta bantala completely the court has made their final decision sign what time ole e request passport okay passport ni sign white and significantly ko they want to take you back to your country. Okay, come like sign passport in Gambia government below me so obviously it's just a common sense more yalo it's a more big no la banko ka ya samba banko do masakunda ni na ma contact government to government ka do okay mbolo namuna la flight plan permit jamal ka di Gambia government ka di flight bukati il ka travel sando ka lo ne ka me flight landing permit ibuka flight o jindi banko ka atara ko yes without the government permit so saying Gambia government can landing permit approved to the German government. Okay. So boys or dolbe me along this is something true because they surrender their passport because you're optional email a passport and they will stop you from work. Gambia London, Gambia don't do jam. So come la family the Marco come stop the whole things will be very tight on him. Okay. So we're listening a passport surrender and they allow him to continue on work. But akatra professional kono ko akatra threatening kono deportation threat aba kono already. So imagine wala na do ko na do ko immediately enter. This is something true. Yeah. But to be specific and to speak the truth, don't find they are convicted of criminal offense. I will speak the truth. Yeah. Wo fana sotote kono. But don't be la asylum exhaustal already jamano lafte sambala Gambia. Because ila passport in ima was so wala ni stop to kola but still now will be patient takam iman son ke la passport because ni blow la kan now you are now already in a limbo now. So you know so appeal to the Gambia government it's very difficult it's very hard posol minia lonko inata nyisilo it's very painful they alone so kono benya. Okay, Gambia government mean can see plans will down or Germany for several times no be kachala several times well they want in Gambia government see pour discourse about the issue pour la plans will mini be bulu isa jeno ko isa tamani no nyame ba jala nyinti petrosen even though apaka stop no be wala no para se remedy no talam. Yeah. But the Gambia government did not turn out. So obviously, Nimbe blamed the
alngadi Gambia government. And I wish yen funding kelije. Aliye if they are arrested, katara condition of minkono. Oh, it's very sad. It's very, very unfortunate. Thank you. So Acha, go ahead. You appeal kala masakundala ko. Ya try by all means. Ye fero ke ning German government discourse ni kacha. Saim boy sol mini pejang at least ye integration also to animal beto ko ye bla ye continue to ko la patikana nyin threat le kan ko ila passport ni adi ila passport min be bulu ya di ni adi kan say oske agreement of the Gambia government ni nyulte but as far as Gambia government ma woke jamano be mol mutakana even kunu nyol be mol mutak and this is something true mol ko banan do kulata ni la to tapi muta this is something true amanke ko e momin base in the Gambia a pay criminal offense. Yes, there are some people who commit crimes. Womu European law, womu standard law, the Gambian man does know what. Young crime commit, yes, sentenced to 3 years in prison, even 2.5 lala, the rest you are going back to your country. Either the government accept or may act as well as law. But minimum crime commit. But in asylum procedure, you are exhausted already. Because Gambia there is no war, Gambia is not recognized as an asylum country. Gambia is an economic migrant. Please, you got a chance to tell us na iningale kacha ya jibe how best is Gambia thing on Mako Maponi nightmare. You can you Gambia than Mali, Bukamoy, Senegal, Bukamoy, Nigeria, Bukamoy, other countries. But Gambia, why? It's very unfortunate. Thank you very much. Thank you very much, Madam, Mr. Yame. Yes, Madam Najan, thank you very much. Alla program over there. Thank you very much, Mr. Jam. I think Mr. Jam, I come home for it makes a lot of sense because I think now, wax na lim wax make na sense Aïssatou comme lim wax rek government bi mënuñ see génnee government bi soo gisee ñi di ñëpp di blame government bi ñëpp di joxoñ baarami tuumaal government bi am na there is this mutual agreement bu nga xamante ne government to government ñoo ko dee am waaw government to government ñoo ko dee am soo loolu soo amee nag soo leen nangoo foog ñu indi seen nit yi léegi nag suñ indee seen nit yi lan nga leen ni war a defaral boobu tamit wax la ba pare ñu baree bari soo gisee boy si di am disappointment ay sako comme ni ma doon wax rek balaa koola bi di dugga si tey fii nii gis nañ ñu dem baag wee yëpp ñu seen waajur yi sonnee ñii jaay nañ seen nag yi ñii jaay nañ seen mbaam yi ñii sotti nañ teg ñii lii nañ pour dem rek koo wax mu ne damaa dem ma dimbale suma yaay ba pare ñu baree bari comme luñ dee wax xam nga fii nii ñu baree bari lu mu leen neexee rek lañ ko dee waxee ñeneen ni dañ wàcca liggéey rek tey rek maa ngi doon déglu benn boy interview am bi moom right now nii mu ngi si kaam bi ñu ngi ko téye dafa wàcca liggéey rek ñu jàpp ko ñu yóbbu ko right now nii mu ne daf doon play zoo nii tànkam bi dama so mu ngi gaayaa ngi si condition si nga xamante ne is very bad so suñ government bi niit nañ ñu taxaw ba pare gis nga ñu bari ñun fi indi suñ la indee ba si airport bi nii am na ñu xam ne jotoon naa leen a interview sax pour ñu jox leen li nga xamante ne sax xaalis bu takku la sax pour ñu dem seen kër yi loolu du dee nekk loolu mooy waral boy si bari disparate lii dafa ñëw ba nga xamante ne crime rate bi dafa bari waat si Gambia bi so foog ñu try nuñ putee stop to this ba nga xamante ne ñoom ñu nekk fële tamit dinañ mën a behave seen boppam comme ni ko waaji waxee dëkk boo gis rek am na luwaayi boppam soo demee si dëkki jàmbur da nga war a abide by those seen luwaas yi nga xamante ne ñoo ñu ngi ko teg mënoo faa dem di create ay crime di def naka su dul noonu not ne kuñ indi rek criminal nga waaye mostly soo xoolee ñu baree bari ñu de indi bokk ne ñi nga xamante ne dañ def criminal offense yaa ngi gis videos yu bari yu nga xam ne daf da dem training si Facebook beeg yeneen plateforme yi nga gis Gambia ni ñu saaga wante nu ñoo def su street bi which is not nice waaye blame bi dinañ ko jox suñ government bi hello hello salaamaaleykum ok maaleykum salaam maa ngi leen nuyu di leen ziar. ñu ngi laa delloo ziar tur bu neex ak ko ñu xool maa ngi call from Italy man Mohamed Dramé laa tudd. Mohamed Dramé ok. te seen programme bi important na trop. Thank you very much. And it's an alert to all Gambian especially yéen jigéen yi. te gis nga immigration deportation lu ñoo wax ni lu am la. te coono bi. du tegu si kaw kenn waaye si yéen la mooy tegu yéen jigéen yi. jam parce que fii
non dëgg laa nekk dina war doom yi ak seen broda yi su ñëwee ñaakee xaalis si yéen la muy dem su ñaakee liggéey si yéen la muy dem te every criminalities boo xamul si biir dëkk bi rek dina xam ne don't be surprised of it because booy ñaaka seen bakken ñaaka seen xaalis ñaaka seen everything dem si yooni gannaaw bi government bi nekkul di step any step on it and this thing government is part of it whether they like it or not because last year so leen dem bàyyi xel balaa député yi war a toog Sidia Jatta you have a conference with this thing so naka lañ ko dee waxee sax government officials about this migration issue dañ tabal affaires bu lead léegi those kind of people are no more in the parliament and the parliamentarians they have to act and they have to work yi du am fenn Gambia rek la nekk di am te yéen yëpp gis ngeen ne Gambia du stressé nii yéen yëpp you all of you know it so ngeen pare nag Kolia so when you know it or wow dina dogo lande abe disi kollade abe toñalo fo kan tek no but nañ pare that is very true government ban jëriñ la am ambassadeur ban jëriñ la am ci aduna bi ban jëriñ lañ am sun député ban jëriñ lañ am these are steps yoo xam ne Gambians yi dañ ko war a stop you know sometimes ñu dañ dee toog xool Gambia like no si school boy mel ni yeneen dëkk ñu si university ñu si no si school still you know ñun dañ war a upgrade dañ war a jógee fu ñu nekk ngeen try ngeen sensitize seen waa dëkk bi jàngal leen xam nga loo xam ne ñu Gambians dañ war a génn si biir diaspora lu ñu nekk di contribute all of you people know it family boo gis muy dunda diaspora moo nekk di contribute towards them their life children their schools everything you know why government anything when they come out Ukraine war nonsense bala XYZ this is not the solution we are the ones who are going to face all these things especially in jigéen yi in by help drop them in jégal man you know because I know what I'm telling you it's not going to be easy next year it's not going to be easy in Ghana it's going to be tough so all women get ready you know Thank you very much, Mohammed, for warning for threatening no be threatening la no what is an alarm tamit my dear parce que so xolé hello alaykum salam sister ñu ngi fine naka guddi bi alhamdulillah waaw man moom kay affaire bi kay man duma was ma tour and like duma wax tamit suma center bi but jaman fii laa digga ma ngi digga fii léegi 8 years so fii jaman fii ñu mel ni am naa kayit dama dem school ma def suma school ma def suma studies ma am kayit but ñu xam ne dañ di deport gars yi jaman gaa seen luwaay di utee jaman gaa seen luwaay di utee nekkul ku xam ne dañ dee nekk président loolu moo tax gaa dañ di deport gars yi so this lu ma bëgg a wax Gambia ni moo nekk ne na ngay understand ne ñu ngi am government bu xam ne Africa moo mel noonu su government bi nag moo gën a tooy government Africa yi because man ku ma dëkkal sa benn néeg jaamaan fii nii Sénégal la dugal gars yi ne mu isi passeport Gambian la de gars yi ne mu isi passeport ba léegi passeport am isut ko mu ngi nii fii mu ngi def liggéeyam mu ngi amee néegam so ñun Gambian yi suñ toogee all the time nit yi ñu ngi lekk ne foole musa dégg ne comme gars yi delloo 25 people wala 100 people to Sénégal foole ko musa dégg mosuloo ko dégg every year dama lay ñëw Gambia but suñ government bi gaa nu nekk di yóbbu asuñ dëkk bi dafa overlap bad dafa overlap make it no sense because of yow boy fii gaa ñu ngi liggéey ñeneen ñu ngi liggéey nekkut comme ko xam ne moo nekk di liggéey because Gambia sax nekkut ko xam ne moo am opportunity it's not everyone having opportunity so afi tamit at the same ñeneen ñu ngi dem school because benn man bi lu mu wax dëgg la ñeneen nekkul ne gaa ñu ngi prison de ñeneen ñu ngi dem school ñu ngi am gaa seen liggéey ñu ngi liggéey they are paying them per hour 16 euro but the problem is gaay boor yu nekk jaamaan ñooñu ay naas yi leen du ndee jóg gaay kayit da ngaa dem nga jànga school nga jeexal sax dina jóg kayit I know some people in German here ñooñu di am fii ñaari doom ba léegi gaa amul gaa seen kayit so things like that lu xam ne noonu la mel su affaire bi yëpp dem na ñëw na suñ government bi la suñ government bi ñoo nekk di yaxas suñ dëkk yi because loolu man fii laa nekk German fii but fii lu ma lay musa dégg fii nii comme
dañ deport Sénégalais wala Nigerian euro fii soo ko xoolee Nigerian yi ñoo nekk di def fii euro fii di get everything nekkul Italie nekkul Germany nekkul Suisse nekkul fu nekk Amérique sax Nigerian yi ñoo nekk di yàq Europe ba doole musa dégg ne comme gaa ngi deport Nigerian yi never only foo lee dégg ne Gambia what is that ana Gambian yi rek ñoo nekk Europe ana Gambian yi ñu nekk German yi di over appreciate Gambian yi Germany said them go one Gambians are very, very friendly in Africa. Jigeni German la mangi say am 80 years, but belada ma say am that madef suma school, madef suma house, but manyo say am because bu mamu yapma. You know? So alumen you know German is you one Gambian people are nice people, so some country ganje ya haniti. Hold on, lulu. Because Germany then they want to come Africa, Gambian people are the most friendly people. They are the most friendly people everywhere. You know, so Lumen no but man soon government be Mali blame guy because all the time they are the same mistake. But then they are working for the government, their education is very lack. So everyone see that in TRC. How many of them they are working in the high rank, they cannot even spell, they don't even know 2 times 2. So it's the same thing. I'm very sorry, but it's the same thing working in our government. No different. No different. I don't see no different. Many people are working there. They don't know nothing. It's just like their names. I don't want to say my name. A lot of them are working in our government. They are sellers in Europe. So, kunaka jakat, kunaka mo read kite. Du muna read kite. Du muna def dara. The same mistake la ñoo am government bi su jëne for TRRC bi su ñëwee another TRRC is the same people who are working for our government. You are going to see that they cannot even speak a correct English. I tell you people that. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Kon kam mu ne moom du wax tur so ñu oyee ko Mr. Noni. Mr. Noni waa Aïssatou lu mu wax make na sense tamit soo ko xoolee ndaxte Gambia moom comme na ko ñu waxee Gambia is the smiling coast of West Africa te Gambian people are very nice waaye nag ak lu mu ci munti demee rek fi mu nekk nii ba weesu na mbuus daal ndaxte gars yi ñu ngi door di leen indi waaye lim ci munti demee tamit suñ government taxaw leen dafa am solo ndaxte comme ni ko booy bi waxee tey ñoom ñëpp suñ leen bàyyee ñu ñëw fii nii dëkk bi problème si dafa multiply de dëkk bi problème si dafa multiply gars yi ñu ngi call ñu ngi joxe ay security concern so xoolee dëkk bi time bi ñu ngi plan a protest I don't know on the 11th of November am na ñoo xam ne tam ñu ngi counter them ba pare soo xoolee tam dëkk bi wa bàyyi jël koola bi nii jël naa ko ba pare hello koola waaw nag na ngeen def jaama rek sorry for keeping you waiting tur bi neex bi ak foo ñoo koole no maa ngi koole jaamale waaye maa ngi jégalu si tur bi baal leen ma rek maa ngi seetaan ni seen programme bi no okay waaye si dafa daw yaram de man jaamale laa dëkk fii Batim Budumba gi no waaye dafa daw yaram de si dafa daw yaram trop dafa daw yaram te lu boy di wax yëpp dëgg la boy amuñ fi ñu bari am na ñoo xam ne nag si pour prise yi lañ leen di jëlee déporté waaye most of the boy siis dafa métti de te yow seetloo Gambia su nekkee dama la woon sample su nekkee ne 100 kër moo nekk Gambia su nga 75 kër yi yëpp ñu nekk Europe ñi yëpp suñu waree dellu Gambia si dafa métti de boo yaa ngi métti Libya dañ sonal Libya pare dañ expérience dañ daj te óorul pour Gambia bi sax óorul pour Gambia bi siis gaa dañ war a jóg démonstrer lii dafa war a stop kuulut siis kuulut dafa daw yaram thank you te lu ñu wax yëpp dégg la all right jërëjëf thank you very much comme foofu laa doon wax security concern soo xoolee Gambia bi fii nit yi ñu bari seen dunda bi yëpp ñu bari Europe la day jógee so time bi nii dunda bi yëpp everything is hard ñu ngi gën a yokk rek te bala ñoo dem ba 11 November dafa gën a yokk soo xoolee soo ko compare with the global market so da nga gis ne tam suñu government bi I think mën nañoo use smart boy here ñu dem foofu wan leen ne comme suñu country bi nu mel nii
ak soo xoolee suñ security concern bi if you bring in these people dafa create more problems rather than solution foog naa loolu dina tax sax gars yi stop this deportation bi wala ba léegi mun nañoo seegaat the people ba léegi mun nañoo wàññi comme am na ñoo xam ne they are criminals ñooñu I masa support ma ñu bàyyi leen foofu because dañoo yaxa turi Gambia bi on sax waaye ñoo xam ne ni they are working comme loo xam ne ni maybe seen documents yi ñoo falsify or they have problems in their wala soo leen indee what do you have for them mun naa help ñooñu ñu am seen documents yi ñu stay ñu continue to work waaye su bëggee indi ñëpp fii nii at this moment I remember foog naa lu bari happen na fii ñoo xam ne ay deported leen they kill people ñu ne taal nañ ay kër country bi is very hard we all know how Gambia it is at this time bi nga war a indi fii nit yi tamit especially 50 people waaye man daal foog naa xam nga government bi ñu ngi bàyyi xel loolu tamit am na ku nekk si line léegi kii tam yàgg na si line bi hello caller jërëjëf nuyu naa leen fay nañ la tur bu neex ba foo ñoo xoolee dafa mel ne xamee naa tur xamee naa baat bi Ibrahim la Sweden xamee naa baat bi Ibrahim nakam sant yàlla nakam nag ñu ngi fine sant yàlla tamit that's good maa ngi enjoy seen programme bi fii mu ngi interested trop thank you very much no man kay li ma si bëgg a contribute rek mooy am na government bi ndaw whether they are well prepared to take care of these people so boo ñu di ñëw nii am nga rek am na si ñoo xamante ne xëy na possible gis nañ yàggul sa just maybe last year boori ending gis nañ ku réewoon papaam ñi naan naa ma yónni gannaaw la demoon before something like that because mental issue bi tamit mu ngi fa te ñun ñii dañoo ñëw ba pare ñu jaxase leen ak society bi so man li ma gis mooy government bi waxtaan bu bari bi am nga lii du yëfi politique waaye gis nga yëfi Gambia soo ko wax foog nga ñu poti si tuuti politique moo tax during the election ñu doon wax Gambia ci let us vote wisely because xam nga nguur bu baax soo ko amee daf dee mun a génn si aduna mu waxtaan ak askan bi waaye ñun for exemple xoolal ñu suñ foreign affaire suñ foreign service right now ñi nga xam ne people bi dañ vote against them dañ nekk di sànni suñ foreign service loolu dafa is very serious gis nga sister fiicoo Gambia yàlla rek a ko mun a détermine waaye mu ngi sefali ci gerte ba pare man dama ko dee wax gars yi nekku ne pour discourage suma mbokki ndaw yi waaye ndaw biir Gambia you have no future so ndaw amul fiicoo Gambia man suma dem bi sax maa ngi toog ay na boy ñu ngi waxtaan dépli xam nga mënuma koo téye suma biir I have to tell them the reality because soo ko waxul nit tamit xam nga xëy na waxuloo ko loo xamante ni lu ko njëriñ na pour mu jëma plan len si fiicoom bi aduna gis nga Gambia government bi su fekkee ne Barrow government serious nañ depuis bu ñëwee tubaab bi dañ doon may gaay lu bari gis nga tubaab dafa seetlu nit tubaab mun na laa bàyyi ngay def sa def moo xam la bàyyi la ci biir wala 100 years sax waaye bés bu mu la soolee su la nee tap doo lay rëcca even seen crème noonu la lay mel dañ la lay toppa di la toppa bés bu ne nee tarab ba ñu war a laa yóbbu koot nga bugg a lifin dañ la xoolal soo buggee koot bi gaaw wàccal soo buggee koot bi soo ko prolongé suñ la jàppee day vidéo fine bi dafa pain soo da ngaa ci paalu instant because soo ko bañee dañ laa assuré ay evidence soo mante ay vidéo lañ laa tegal ñu ne la kii yow la lu yow nga ne la waaw man la yaa ngi gis sa boppa si screen ni ñu ngi laa gis yaa ngi toog ak jandoo gaay so tubaab bi dañ nekk di seetlu su doon serious government la ndekoon dañ tubaab bi dañ déglu ñi waaye tubaab bi dañ gis ne am nga we not having a serious government te opportunity la gaay am right now opportunity boobu la gaay bugg a capitalize te capitalize boobu si Gambia la ko gaay mën a am because Gambia moo gën a nekk dëkk bu gën a ndaw si West Africa waaye moo gën a bari in terms of migrant in every country that you go loolu lu ko waral small country like Gambia wala even Guinea Equatorial seen doomi dëkk ñu bari ñu ngi toog si dëkk bi di daan seen doole waaye ñun we have to go out because of amuñ fii gis nañ ne suñ dëkk amuñ fa fiicoo so loolu moo ñu de loolu ñu dugal si génn bi nii du suñ sago toog sa dëkk nga ut moo gën a easy waaye government bi li ñu war a def ñu toogaa German government waaye it's too late German se duñ déglu Gambia right now ba pare te government bi German EU dañ sampal nguuri Gambia right now Gambia da amul choice Gambia by and force dafa am pour jël migrant bi because ñun dañ hook xaalis si Gambia xoolal depuis after election ba tey da ngeen di dégg EU may nañu million may nañu nii comme last year year before last ak 2017 yooyu dañ ko dee dégg léegi
tubaab yi dañ nekk di police government bi kon nuñ doon deal ak Yaya Jammeh the same yoon la gaa di deal ak kii waaye in a different way so ñi government bi they have no choice they have to succumb to lifin EU lu gaa yi bugga by force la because at the end of the day one duñ am xaalis la suñu amul xaalis duñ mën a goofaan dëkk bi gis nañ Sri Lanka lu fa happen yaagut so dëkk soo ko mënta lifin nit ñi suñ génnee population bi moo ëppa duñ dee ñaanañ loolu bëgguñ loolu suñ dëkk dañ bëgg suñ dëkk am nga suñu change government ñu change ko peacefully waaye next election bu soobee yàlla man I feel like ne Gambian si kenn du la wax fan lañ war a sànni seen carte people they will know where to vote because njiit da nga ko war a government soo ko sampa government is not easy international la dañ la dee baaxel so suñ gisee ne you are serious they deal with you in a serious way if they see through that you are not serious they deal with you like the way you want it so xam nga it's a simple logic la I feel sorry pour suma ndaw yi suñ dëkk bi ñi nga xam ne ñu ngi taawal ñu bari di sutura ñu bari Gambia tey di leen delloo seen dëkk di leen delloo si pauvreté boobu noonu loolu birin mënu koo jël ñooñu dañ leen war a jël complete 6 mois dañ leen war a teg benn place si hôtel joo leen lekka dalal leen woon leen na walal welcome back to your home ñu jéem a trial gaay du bu mu am si loolu le ñu jéem a trial gaay dara waaye doo mën a delloo nit noonu nga bàyyi ko loxo neen isewut de waaye anyway lii moo nekk suma contribution bi thank you very much. Thank you very much, Ibrahim, for that wonderful contribution. Aïssatou loolu am na solo de. Yeah. man loolu nekkoon na li nga xamante ne loolu si lu ma njëkk a xalaat la. If you bring them, what do you really have for them? Lan nga leen a jox. Creating avenues. Exactly. génnee ko si fi nga xamante ne dafa comfortable loon mu ngi nekk si fi nga xamante ne mooy loolu everything mu ngi cool. nga war ko ñëw wàccee si airport Gambia bi soo fi wàccee rek discourage nga ñu war laa jox $100 pour nga pass ñibbi bi ay biir kaama ay ñeneen yi last time bi am nañu experience last caller because waaw musuma ma signal na it's yeah hello caller hello assalamualaikum man la jaajëfal bu baax hello what a fortunate caller man war a nekk seen last caller waaw yeah wow, man, dama bëggoon na participate just shortly. Like, send program is very interesting. Normally I hardly call on such kind of programs. Why this is something it's a tragedy. In Gambia, you get experience man so my life I describe right now Gambia as a nation. In few words, man, Gambia is a failed state. But man, Gambian man, why? It's getting out of hand because then I realized this will become a experience things are important you want to address. The Central Bank of the Gambia is no more working with the commercial banks. The Gambia foreign exchange everything is just crumbling. We are sinking as a nation to the education system, everything. Gambia for every area everything, nothing is working. The family Gambia, we are just I don't understand. I can't believe this is the country where I call my home. Instead of you addressing an issue, you're important. You concentrate on some of these little things like asking the people to come back from Europe. The people in the say, it's not important. It's important more address a loan you guys from the IMF because can you imagine the people in the internet, Gambia. The first thing you want to is more send sex tape in the leaks internet, like everything. Like I don't understand what is wrong with us as people, as a nation. Like this is, I cry in my heart. I don't know how to describe these things. Whether you are in America, whether in Germany, wherever you are. Education instead of you buy let them just do what they are doing. We concentrate they are not doing that. Let them address the economic problems that we are facing in the country. Let them address the scarcity of everything. Look at what is happening in the Gambia. Like I've never seen such a country like this in my life before, Like I don't understand. Like the next 10 years, the Gambia, the people Gambia the next 10 years. The Gambia the next 20 years. Like can you imagine the whole Gambia is flooding? Are you serious? Like can you imagine some of these things are happening in the Gambia?
Gambia is one of the smallest countries. Gambia is just like a region inside Senegal. Léegi yow nga war a jël sa xale yi ndaw yu dem uti pour dimbale dëkk bi nga leen war di delloo si dëkk bi yaa ngi di nga xoola ñu laa wax noonu ñu nekkoon di la wax ne because of ñu laa traité de ñu laa wax because of it's something loo xam ne they will not be in control suñ ñëwee back home because whatever is going to happen because suñ delloo back home there is no platform for them foo xam ne kenn du leen jox dara loo xam ne ñu la jël fii nii dañoo dellu si kër bi ñu bàyyi la noonu ba pare ñu stigmatise leen like where are we heading to? I don't understand. Ligi man gis nga there was a time maa ngi déglu Ñang Njaay mu ne Gambia is high time ñu xalaat ndax dañu bëgg a integrate suñu bopp in Sénégal te xam nga loolu noonu conversation boobu Ñang Njaay daf ko ikkati mu ne xam na ne Gambia ñu bëri dañ koo lampa si loolu noonu man dama ko déglu ak xel te xam naa ne loolu digg la ñu bëri dañoo foog ne kii mu ngi saaga Gambia ni waaye soo bàyyi xel Gambia ting si nu moo demee suñ bàyyi suñ xel especially ñun ci xam nga ñu doomi réew yi nga xam ne we are the youngsters right now ñu war a bàyyi xel léegi ñu xam ne it's time to eradicate all these tribal issues and everything ñu xalaat dëkk bi force ñu jiital nit yi nga xam ne dañoo yóbbu suñu dëkk bi si kanam man loolu I'm becoming so much I don't know sometimes I'm becoming kind of emotional because man nobody call me what this program or something why this is really very very serious léegi imagine ñu delloo Gambien yooyu noonu léegi lan la ñu jox gaay foofu noonu like Gambia léegi we don't have food to eat everything Gambia dañ ko dee import can you imagine su amee sax dañ ko dee import in Gambia are you serious like what's going on like anyway I'm not less time is almost done I don't want to speak much because the man can get what the man I don't understand man feel like the only place I call my home seriously. Thank you. Why program this is very important the enlightenment because now one of the journalists one of you guys was saying like you're responsible for some of these things that are happening so then approach a guy or latch for some question you in an interview they are running away yeah which is very true behind the scenes. Understand that? Yeah. Well, man, thank you so much. I don't want to take much of your time, and I'm very happy that you know enlightened you communicate that more in the situation and salute to Paos and the entire team and the entire family, Gambian talents in the follow and keep up the good work and inshallah Nyanal boy, Nyanal Gambia as a nation because we are a failed state. The reality is Gambia is a failed state. We are sinking. Gambia the next 10 years, the man say statistics, let's say everything wrong in Gambia next 10 years. No whole land positive is you discuss there's nothing few things now. Can you imagine it is the flood, neither the order to Ghana flood instead of not find a solution or not find solution in the and go and mitigate from the beginning. Why Gambia is like I don't understand. Can you imagine? Like it's serious. Why anyway, thank you so much for your time and I'm very happy and I don't know. Thank you very much for Isaac, that wonderful, yeah, he's emotional already. Xoolal ma fees parce que Isaac Koli nuy Gambia di demee nii dafa daw yaram de Gambia sooy xool nu moo demee nii dëgg yàlla Gambia li moo demee dafa daw yaram definitely neexuta wax waaye Gambia jamuñ ci kanam de soo waxee lu tax Gambia du dem yi bokk na ci lu tax Gambia du dem. We are having a caller. I think is it in America or Canada? Hello. Yeah, hello caller. You are the last and final caller for today. How y'all doing? Yeah, my signal. So yeah, you are the last caller. That's right. Well, I appreciate that. Give an announcement last call for the show. Anyways, yeah, I'm calling from the US, so I'm not gonna take much of you guys' time. So your name, please. So my contribution. Look, my name Bubakar. Okay. Bubakar, yes. All right. Okay. So my contribution. I just wanna put it on two aspects right now. So wabi ñaar la.
Okay, so they can in a foreign country, you need to respect the laws of those countries as well. Okay, for the fact that boy new in the Ghana already is already bad enough of solo situation. Understand it? Why gis nga dañu wax ne jamono ci soppé ko daga soppé ko and ak mom. You know what I mean? Okay, so my advice is gonna go to the youngsters in the diaspora. Understand? Ñun ñep ci diaspora bi lañ live. Why opportunities are different. Am na ñu ñëwé plane, am na ñu ñëw fi pour jaar, am na ñi nga xamné yone gannaaw lañ ñëwé. Why so déké ci déka tamit it is upon you to respect the laws of those countries, especially so xamé sa condition. Okay? Do mëna déka jàmbur nga xamné okay, man I am undocumented, I am situation with the government. Why your party bu xew yang fa. Su boy di xex, ya jité xex. Understand nga? Su ñu alen jaay ta yow ya ko jité. Xam nga affaire we have to speak from both ends of the coin. Yeah. Because at the end of the day, the government has a responsibility, which I'm going to speak on, but the responsibility starts with us. You know, the responsibility starts with us. Don't want to okay, the government of the Gambia is this and that, but what are you doing as a person to improve your own situation? Lulu moy waji. Because at the end of the day, you are responsible for yourself. Being a passport bi ak jombi, nga jël yoon ni gannaaw gi ba aga Europe. Yow am nga aim? Why on earth will you get up to Europe? You sacrifice everything. Your life was at risk. You could have lost your life in the way. Why nga ñëw ba aga Europe? Yow xalaatuloo dara. Yow man di ngay def. Yow da nga pon anything loo xam ne is illegal yow yaa ngi si. Lu la si fekk yaa ko wutal sa boppam. So my point is, Yaya Jammeh will not accept deportees to come back because he has his reasons. Yes. While Gambia said they are moving on, and the message that the Gambia government is sending out there from Nekani, we are doing better, we are democratic, well, we want to understand that kind of stuff. They don't understand the nitty-gritty is going on in the Gambia on the ground. Their price hikes and all those things. They don't care. And that's exactly what is going on. Te profit. Gambia dafa am government change rek ñu commencé di leen throw money. So when they started throwing money on the government, they couldn't say no. And then them giving you money, they have hidden clauses in places. When we are ready to deport your people, you cannot say no. So Gambia government right now, even though diplomacy is supposed to take place, but there's little they can do. So from there, my advice to the youngsters, anybody listening, so xamé sa situation xamal fi nga duga so wacce liggéey emal ci sa biir néeg so namay patti kolal sa boy nga dem fekkal seen biir kër yi ngeen waxtaane fofu no ku nekk tassal nga dem sa kër da nga xam sa soxla waaye you know your situation yow pati bu xew yaa ko jiite crime bu xew yow yaa ngi si digga Gambia ngi nag dafa bëgg a gis leen ma especially when it comes to all these nightclubs and stuff dañoo jékki-jékki rek créer crime bu ponkal boy yi di mandi di lifin seen tubé yi di rot. This is not us. Yeah. So at the end of the day, for some situations, you'll be in the forefront. And if they grab you, you don't deserve to even live there. I'm not going to yellow in your for what this. There's for a feeling deka. So if you have a situation in family, hamga linga by ganao, amna you have the work of jomba lesa bopanak. Hamga. But the flip side of the coin also is they are genuinely trying to make their situations better. That's where the government needs to step in. Diplomacy amna. The government of the Gambia, their hands are kind of tied right now. But at the end of the day, that's why we have Minister of Foreign Affairs. Then Ampur Sol Sendala, Guy Doko. You know? Then but there has to be some genuineness in the negotiations because the government of the Gambia, what they are benefiting from the European authorities like MC. Because at the end of the day, they are giving our governments money with the sole intention that when they get the money, boys in there say why boy didn't they just say so that corrupt practice also is just making things worse. Why right now, them school, they're trying to make their situations better. Government of the Gambia has to engage the European authorities and they start figuring these things out. You cannot stop it completely, but you can slow it down to the point where they have a solution, an amicable one. You sit them on the table, you be like, you know what, they have a in school. They have gone through the system. Definitely give them the chance, let them stay, and then you can facilitate that.
Wow. So sa programme bi jeex na I'm not gonna keep you guys long waaye boy li ma gën a digëral mooy soo nekkee si dëkk jàmbur nga am situation da nga xam sa boppa nga xam li nga bàyyi gannaaw fi nga duga da nga koo xam su ko defee su la yàlla suñu borom gi musalee luck might come your way. And then things could get better eventually. Why ñi fa nekk 90% ñi nga xam ne ñu leen arrest si ay crime ak yooyu laaj leen suñ la bëggee wax dëgg rek laa wax de dañ leen di fekk ñuy fight ñi di réeb ay jigéen yi foofu noonu nga jaay ay drogue nga nekk si street si what the hell you doing on the streets, excuse my French. But at the end of the day it's just sad. Ñun we are all youngsters ñi fa nekk di ko meeg amul ñaari boppa put effort in your situation and help yourself. Why don't muna def lula ne ñu arrest la nga ne Gambian government? No, it don't work like that. Gambian, they have a responsibility, yes, but it starts with yourself. What are you doing to help yourself? Wax jango. Why jërë ngeen jëf? I'm not gonna take much of you guys' time, and I appreciate you all taking me for the last call. Yeah, I appreciate it. Thank you so much. Thank you, I think that was a very good deliberations. Then Mo tried to enlighten us in terms of some of the things that you never go on for because I can remember I said this earlier on the because they are involved in criminal activities, which includes alcohol, drinking alcohol, selling drugs, and all. Someone was like, "Man, how much no. The moment you said that, but that's the fact. Yeah. Suñ waxee si side bi nañ wax si beneen side bi definitely government nekkul di def seen responsibility boobu nit xam nañ ko ba pare comme ni ma ko doon waxee rek yow Gambia the moment step nga sa tànk airport rek discourage nga parce que amul dara ba pare ne yow ki nga jëlee ki nga deport mu ñëw su ñëwee lan nga war a teg si loxoom parce que jox nañ leen xaalis bu nga xamante ne su ñëwee dinañ leen si mën a dimbale ñu upgrade seen boppa jàppale seen boppa am si luñ jàppale parce que dañoo started from zero because amuñ dara li nga xamante ne ñu ngi ko denca parce que Gambia bi ñëpp xam nañu is from hand to mouth te ñun ñëpp si poor background family lañ jógee ba nga xamante ne dangaa nekk di liggéey fele loo dangi euro boo am yónnee ko Gambia 50 or 100 boo am yónnee ko Gambia pour the survival of your family. So at the end of the day su la yàlla dimbalee yow jotuloo denca dara wala yow yaa just a beginner amuloo foo starté soo ñëwee su fekkee ne indi nañ la si airport bi dañ la war a jox la welcome la nice you need counseling you need ku la waxtaanal exactly parce que si situation bi Europe is not Gambia my dear li nga fa am comfort life bi yooyu nekkul fii understand nga people see you and bully you si sa kanam bi ki nga xamante ne dañ ko deport ki nga xam ne da nga fail yow da nga fail ba pare bugg a ñoo failoo te yow mu fail noonu yaa leen doon support so ñooñ dañ nit ku leen a cancel dañ nit ku leen a waxtaanal dañ nit ñu am dara li nga xam ne dañ ko start up a business at least dinañ engage si dara ba nga xamante ne waaye yow suñ la wàccee airport parce que last time bi am na ñi ma doon waxal ñi nga xam ne dañ leen deport immediately wàccee nañ leen rek ñeneen ñi dafa mel ni it's just like a dream bi nga xam ne dañ toog rek ñu gis seen bopp ak Gambia understand parce que ñeneen ñi buñ leen a indi nanguwuñ dafa am xeex bu metti bañ leen indi so suñ la indee nga ñëw ba sa réew ñu war laa welcome waaye immediately wàcce nga si airport bi rek ku nekk according to gars yi luñ wax ñu ne $100 lañ leen doon jox pour pass $100 fu mun a yóbbu gars yi $100 lu mu la mun a dem waa léegi I think we're going to have this same topic again tomorrow nga gis waaw ñu jox access to those that ñu xam ne could not reach us waaw mënuñ ta dugga pour ñoom tam ñu contribute ñoom tam ñu wax ñu seen side of the story because we actually want to get the how Europe works, how America works, because dégg nañ ci boor bi but tamit government officials we are saying this because at times you engage the Ministry of Foreign Affairs especially koo xam ne is responsible for their communications they will not talk to you especially when it comes to deportation. All the time we try to engage this week because I can remember Pa Usman is one of key people si Gambia fi ñu dee nekk di xeex deportation moom su ko déggee rek he informs the team here so we still have to acknowledge some of the things that Pa Usman is doing so
dama bàyyi Cheikh mu tàggatoo balaa ñoo dal di close program because my technical side everybody is dull now. Yeah, everyone is exhausted. Okay, mama, nekk du nekk suma last card waaye suma program. Yeah. But anyway, collaborate ko ne the country is a failed country. For now, Gambian, they want to start divide the one man from my own observation. Okay. Because so we are moving. Yeah. So 5 years ago or 10 years ago. Yeah, where we are. Where we are. In time we don't am telling you especially they criticize the government of this land. So for now, the mere fact that we can engage government, understand openly, but you wasi guy and we can debate with them on issues for that's a right little signal bu lifin la bu dafa fekk ne comme léegi aduna bi tamit dafa jafe so buñ discourage daal waaye tamit suñ government bi moom maa ngi wax gars ñaan gars daal let them always negotiate with the outside world. I think it's the best thing to do. waaw parce que mun nañoo suñ bëggee am xaalis pour mu ñëw dañ koo négocier waaye suñ bëggee indi boy si duñ ko négocier ñu waxtaanee ko most of the time dañ dee gaaw ñu waxtaanee ko especially when funds are involved. Yeah su nekkee fond moom fa ak seen famille ñu pass na ñu nekkoon Libya sax seen famille su nekkee ne ñu ngi ko tëj place boobu daf dee gaaw pour worry sax ñeneen sax duñ dee nekk part of the prison they just bring them somewhere ñoo join them. So this is Gambia, Africa. This is Gambia. Thank you very much, Sheikh, and thank you very much, Ramatullah. The jaajëfal ñoo xam ne ñoom ñoo nekkoon si suñ comment box bi. Unfortunately, one time to go through some of the text messages. ñi nga xam ne boobu la ñu bàyyi waaye xam naa ne Uncle Wale Junior is also, a keen follower of Gambian talents. Te gis naa ko moom tamit mu comment, but they acknowledge some of the good things that Pa Ousmane is doing. And you Gista Mohammed Salam Ba and then Yusuf Ajata of 360 tamil gis on nako mu comment. Thank you very much, partner, for always supporting. And Bubakar mi just joge call Ibrahima. I am trying to remember some of these names. Bakari, Nyom Bakari. Thank you very much, guys, for Mr. No Name. Nyom Mr. No Name, Nyom Lamin Jambe. Especially Lamin Jambe and Bubakar. At least they have enlightened us in terms of some of the things that are happening in Nude Waral deportation. So unfortunately, we have 199 missed calls. So Munita all calls today. Because I said the topic being ñëpp la interest. Yeah, it is. ñëpp la interest this topic. So indirect for calling bari. Probably I will not be in the studios tomorrow because I have other engagements and coverages. But Ramatullah and Shirif will take you guys through in terms of still topic B. Te didn't wax ne rek Gambia ñun ñoo ko bokk, even though you guys are away, but you guys are immensely contributing si su ñëwee si wàllum development in Gambia bi. Loolu rek dañ leen a jaajëfal bu baax a baax a baax. Te di urge Gambian government si the people serving in our public offices. These are, offices you have, you guys are being paid with taxpayers' money. Nenen jema dawala yiremande at all times because it is important. We need to be each other's keeper. Gambia is known for the smiling coast of Africa. They got most of swing policy. Then they want Gambians, even Europe in America, they are the most friendly but now friendly people, and still I believe just recently Mangri Bena survey one of the most peaceful countries, Gambia Mujel Tat. Funatere, where I was coming here, Mangri search. So even though we don't have everything that we wanted as a country, but we still need to put our government official in account. They are there to serve the people. So fognen def lu right. It's criticism dunyaka. Government nga tok niti criticize na. Exactly. At all costs, democracy was not served in a silver plate. Well, we know that, but also government needs to be transparent in terms of coming out, engaging your citizenry, because it is important. The reason why you are there, it's because of us. That's that's the reason why you are there. So the best thing is to do is to come out, communicate, be honest. Then when we have our lapses on this, but then we are trying to work extremely hard to get this thing done. You find solutions to it. At the end of the day, you cannot bring someone back to the country without creating avenues, because the reason why they are going there is in search of greener pastures, and we are not having that in this country. Let's be honest.
young people they graduate from the University of the Gambia and they're still without a job. It's many in this country. People are having their certificates, people are having good papers, but they're still not working. Yeah, what Gambia government, sir? So whole Germany before 2050, Germany will need about 5 million people. You know how many they are not Germans and they are not European. You know how many they are unskilled workers. So for our government, I'm not tap into those kind of areas whereby they don't negotiate a government. We have a formal migration whereby how many skills workers you have in the Gambia government. Munenyo export guy to Germany. I remember at one point Germany was not called defini why it was not successful. The migration, migration. You have experience one. At least the nagis they operate active. So you apply the same thing and you also teach others. Ham like teach one, and other someone will also teach another person. So none of what are them. So the judge for technical team which it was led by Musukeba Job, Mineka small own personal camera person, of course. Thank you very much, Musu. And the judge for Tamid Bintanjai at Babu, Mingahamne, Nyo fin Nekalon. TCB studio bi and also my colleague bi fi joge mi nek Ibrahima Dambajang di len wax ne rek thank you very much for send contributions, send calls. We appreciate everything. Until we come you in your way tomorrow, inshallah, for another new Birr Gambia show. It's a bye from us in our studios. Thank you very much. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.